Then allow me, Mphathi Nkonzo, ndibaleka ndizakwenza nje a few deductions, and these deductions are drawn from various observations, comments okwenzeke lento yenzekileyo. Okokuqala, I read on Twitter and as I read, I hear the pain kanqaba yomzi eyikhupha ngotata on Twitter, and I read those words. I'm not going to necessarily dwell on that, but you could actually see that this is someone expressing deeply that he has lost not just a colleague, but a father figure in the person. I have deducted also that he was a consistent person and a very committed person to his cause. I deduct this from the comments xa besiyovela ngosuku lokuqala ndifikisana no Tata Olomisa uGeneral in his comments, and even lighter comments that he was making about a simple thing. Apha bethi xa dibana naye athi, General, iphi imask yakho? Athi hayi lapha epokotweni, uthi mayiphume epokotweni. Hayo yasepokotweni imask, yeyongena ebusweni. Now, this is someone who respects and is dedicated and also committed to the proper and the true cause. I will not dwell much on saying he evidently has been very firm in his beliefs. He stood firmly in his ideology and beliefs, even the political one. I am saying this deduction because I have never read nor heard that he has been a power-hungry person. Neither have I heard nor read that he has been seeking and soliciting to be prevalent, be it on TV or so. It does seem that uDlamini was content with making an impact in the space that he was in without seeking any prominence in that regard. Another deduction, and I will tell you why these deductions are very important to me. I have come to understand that the man was generous. The man was a giving man. This has been confirmed also by his family. Ngoku ndiza apha ndisuka eMonti, ndifowunela omnye umhlobo wam, uyabuza uba uphi, ingathi usendleleni kwakusasa. Ndithi ndiya kwi-memorial service kaTata uFiltane uDlamini. Athi kum, yo lo tata lowo. Ndithi utheni lo tata? Uthi he was such a generous man. Ecaweni xa kusithiwa kukho itrip eyeQwaqwa, kukho itrip eyendaweni ethile, he would be the first one to donate to make sure that the cause is actually fulfilled without questioning, without doing anything. If family yakhe has alluded to all of these things, I am sure friends and other people will further confirm what I'm saying. I am just making these deductions. Allow me to also say the man was very attentive and very appreciative. And I'm saying this because one of the messages that was read is the last message he sent to his wife, where he was expressing the appreciation and gratitude for the care that she has given to him. Allow me then, Mphathi Nkonzo, into yoba ndiconclude. In conclusion, I can confirm that indeed uDlamini was a nation builder. You see, we are confronted
with a situation where we need more of people abakha isizwe, not abakha ilizwe. Urhulumente une-duty ne-responsibility yokwakha ilizwe. Thina siyi-society, siyimibutho, sizi-different formations, sine-responsibility yokwakha isizwe. Because xa sisakhile isizwe, the fiber yesizwe will sustain ilizwe elakhiwa ngurhulumente. If sakha isizwe properly, we will not have a problem, or rather we'll have less of a problem of people abachitha the very same ilizwe esilakhayo. Bese nditshilo ndathi uDlamini was a very, very disciplined person. And I think he was a very meticulous somebody. Uyabona ke tata uMlibo, umuntu meticulous and attentive. Umbona ngento ezingenamsebenzi. Let me tell you what have been my observations. Zoba meticulous noba attentive. Umbona kwinwele zakhe ezinkulu that are always neat. That says lo muntu u-attentive. Eyesibini engenamsebenzi yinto ekuthiwa xa ibizwa ngotata yi-close shave. I-close shave ke zindevu ezisuke zonke apha kuwe esilevini. It is the most difficult thing to maintain le nto kuthiwa yi-close shave. For you to maintain your close shave such that sikwazi look yakho with a close shave, it means you are a very meticulous and a very attentive person. Mna ndoyisakele benike ndayizama ndathi make ndishiye sisincunccu apha esilevini. Siyabhudeka ke sisincunccu ufike sigoso ngamanye amaxesha. I am saying uDlamini has been a person. And I wish to say, bese nditshilo ndathi ndiyaconclude, these are my concluding remarks. To i-colleagues zakhe ongabayomzi, please carry on the banile and the light that the old man has been. To the family, please find solace in the legacy that he leaves behind. Chairperson, greatness or great people are never remembered for the money that they have. Great people are never remembered for the houses that they have. Great people are never remembered for the cars and the clothes that they wear. Great people are remembered for the good that they have done to the next person. And this is what this man and this old man has actually emulated. It is that kind of greatness. Xa ndivala ndisehla andinawukwazi ungashiyila amazwi akwincwadi yamaGalathi isahluko sesesithandathu ivesi yethoba kuthiwa ungadinwa kukwenza okulungileyo ngoba xa ungadinwanga kuzawubakho isiqhamo ngexesha elilungileyo. AmaRoma athi yintoni enosahlula nothando lukaThixo. Uphinda aziphendula uPawulos mbuzo buciko uthi akunanye. There is nothing that can separate us from the love of God. Enkosi kakhulu. Thank you, Tatu Ukobeni. Thank you, Siyabulela. I think nabanye apendlini, in particular abantu bombutho wakhe UDM, they now understand that utata zikhona ezinye indawo ebezidlala. As I've said that thina ukumba kwethu simbe from OR Tambo, xa sibona unamandla lo muntu and siyazibona ibakery ziyakhiwa eMthatha. Siyazibona indawo zothunga ziyakhiwa. Saqomba hayi masimxhwele, but be that as it may,
Ndizawucela in that order ukhona utata olapha endlini which is sinethamsanqa ukuba naye utata uthanda abantu uthanda August. I think siyamazi utata ebesithanda sport. Ebesithanda sport sethetha sehamba, you could see that he was a sport person. But I think it's a common cause that esona sport ebesithanda kakhulu ibi-rugby. Abantu abamaziyo nathi njengoba sikhula nje besimbona besimazi kwi-rugby. So we are honored today uba sibe notata uthanda abantu uthanda August. Utata August he had played for Swallows Rugby Football Club yaseTinarha. Yayidibanisa iTinarha neMonti. Ukhe wadlalela iBorder Rugby Union from 1970 to 1974. He had also played for Shooting Stars Rugby Football Club Mthatha. I think abantu ke that had followed the rugby on those days, they know Shooting Stars. From 1974 to 1976, waphinda futhi wakhokhela kwi-Transkei Rugby Union from 1974 to 1976. He had also played for Springboks from the then called Black Springbok from 1971 to 1973. Waphinda wazoba president ye Transkei School Sports Union from 1985 to 1989, but because of age akazukuza apha ngaphambili, but I'll take a mic ndise kuye so that he can give a tribute. Ungumuntu osekhule kakhulu, but knowing utata kwinto ze sport bebehamba kunye besakha lemibutho in those difficult times, uthe naye abe khona just to pay the tribute. Ndivumeleni mfundisi nawe bawuphelele inkonzo ndithi usondele uYehova kwabanhliziyo zaphukileyo abasindise abamoya utyumkileyo. Rhamele ngcwele kaThixo molweni. Uthi omnye umbhali endimthandayo ekuthiwa nguJohn Donne xa ethetha ngomntu athi, no man is an island entire of itself, and every man is a piece of the continent, a part of the main. And therefore, any man's death diminishes me because I'm involved in mankind. And therefore, never sent to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. Ndithi xa ndipela tribute kumnganam ndithi, you know, abazali bakhe uMncedisi were visionaries. Zazikhona izikolo apha
kodwa I think ngo-1960 xa besithi goodbye kuye apha eGcuwa station bemthumela eHilltown eNxukhwebe. I say in this tribute ephuma kwilali engaziwayo kodwa yaziwa ngoyithanga. Bemsa to the Mecca of education, to the oasis of knowledge, a town which was built in 1855. Emma we see. Le Nxukhwebe kuphuma khona alma mater yabantu abanjengo Reverend Seth, the Brown Bomber, uKitimu, Rolihlahla Mandela, Robert Sobukwe, Jonathan Mehlo Khaya, Raymond Mhlaba. Umamele ufunde le motto yaseNxukhwebe ithi Alice Velut Aquila Rooms again. Tolikela kabantu besenza agriculture esikolweni. Ithi they'll soar as if with wings of eagles. Mncedisi Filtane did not disappoint. Mncedisi, his life's mission wayenza into yoba to uplift or the upliftment of his fellow men. Yazi imfundo lena ukuba ngabe it does not improve you, the self, or your family, or your community, and eventually the nation, awufundanga. Philo, as we affectionately know him, was a man for all seasons. Philo, the gentleman. Philo, the husband. Philo, the father. Philo, the sports administrator. Philo, the entrepreneur. Philo, the philanthropist. Philo, the politician. A rounded man. Philo, the entrepreneur. Philo also ventured into the world of golden products. We saw him and his wife venturing into the United States to spread their business world. Philo, the R.I.P administrator, became the president of Wallabies Football Club in Mthatha. Let me go back in time. Ndifika eNxukhwebe as a young boy in 1962. Ndisenza Form 1. Andazi ke loba niyamazi Form 1. Ayoform yobhanka Form 1. Philo ndifikela kuye esenza Form 3. Bekunye ke nozama uxola Mahlasela noMandisa Mthatha the late. Philo ba-organizer ezi political minds zabo esona strike sasazikhulu engomnye we-ring leaders bekhalaza umgqenye songa sapha inqubo zasibhakwa phaa kuthiwa umgqenye namanzi aneswekile kuthiwa yifalasi
Kai tinjelen tiak ngal ke. Different one born about you and sit down now. Let me fast forward to say the later years, but that political flame was rekindled by the United Democratic Movement under the leadership of their leader, General Bantu Oromisa. Silvio Landoni, the fight for a better life for all. Mncedisi Filtane served the people of this country in the National Assembly and in the Eastern Cape Legislature as a vibrant and loyal member of the UDM. This service to his party and the people of South Africa, he passionately offered until his death. He died at a critical time when the citizens of this country needed most this gallant son of the soil. A visionary dies, but his ideals, values, and principles will linger on. As a constant reminder that it is not yet Uhuru, for as long as the land is not returned to the rightful owners. Two or 3 weeks back, Mncedisi ufika kuMphayimonti uthi Tasko ubhala encwadi about our times eNxukhwebe. Esithi ke uzaza ne-dictaphone ke sihlale phansi sincokole editor mva. That time never came. Xa ndihlayo phathi wale nkqubo ndiboleke kwimibongo yamaXhosa yesiXhosa sithi kufa ndini ulisela, kufa ndini awoneli, kufa ndini awuhluthi, kufa ndini awudinwa. Inene wena awunaxolo, inene wena awunamfesana. Uzaphule Khilelavuti, uzaphule inhliziyo zabantu, ushiya insizi nabahlolokazi bentywizisa, ushiya inkedama zikhedamile, mgqugqisa ugqugqisile, wagquba mgqu, inene ulutshaba. I leave you with an assignment. Mziwa lapha. The best tribute his family, his friends, and his party, the UDM, can pay to this gallant son of the soil is to fight for what he stood for. What did Mncedisi stood for? He stood for the truth. He stood for integrity. He stood for justice. He stood against corruption. Ate lama sel. He stood against poverty. Xa nibake ngoku nide nibe nemali eze-PPE andiyazi uba nawubantoni na
mhlawumbi noThixo bela bengamba. Allow me, sihlobo zenkosi, ndithi ndicaphula wakhona ku-Alfred Lord Tennyson ndithi xa eshiywa ngumhlobo wakhe athi forgive my grief for one removed, thy creature whom I found so far, I trust he lives in thee. In thee I find him worthier to be loved. Rest in peace, ladies, and rise in glory. Umzamo omhle uzamile, ogqatso ulufezile, nokholo uligcinile. Enkosi. Thank you. Ngamapokopoko ke lawo. And in those difficult times, when abantu bakuthi bebengavunyelwa to even participate in sport, I remember apha we used to have a club R.I.P apha eMsobomvu, and yazi ngathi yaphela ngoku andisaboni bantu badlalayo, andisaboni kwa ikhona. Oh, okay, thank you for that tribute to Tata on those bases. Now ngenxeni kongamaxesha ndizawubiza ndicele siphakamise isithethi ikhona mos into ebizwa ngoba it's a public accounts, andithi siyazi ukuthi njengoba sipolitikela for the benefit of the public. We are very fortunate today amongst us, as babenditshilo kwasekuqaleni, kubantu tata besebenza nabo pha legislature. I'm going to call on a leader of the ATM, who is also happened to be usihlalo weScopa. iScopa is a standing committee on public accounts. Sinenyweba nethamsanqa sekela sihlalo in this time, where we have got abantu ongomama being in charge. Bayazitsala ke intambo, akhona senti abangayibuza ibiye ngaphi. Can I have a short song just to revive umama while she is standing up? So Enkosi mama kondiculela, ndiyawuthanda umculo kodwa andikwazi ukukhupha ngomlomo wami. Ndiyabulela, ndibulise ifamily, ndibulise umkhokheli wami eLegislature, uDeputy Speaker Nkomo,
uHonorable Qoboshiane, ndibulise icolleague yam uHonorable Mahlathi, ndibulise ileader ye-UDM eyasiphathela utata uFiltane, ndibulise onobusiness abakhoyo apha, abakho abantu ababaleke ngonobusiness ebomini bethu, nobungaya kweyiphi indawo, babulise bonke, ndibulise wonke umuntu okhoyo apha. Iqhele ufika imiphanga ye-COVID-19 kuwabantu sothuke kodwa bakhona abantu othi xa ubajongile nobuvile ba positive uqonda ba akanayo ndawo lo. Ngomnye wabo utata uFiltane zandayicinga noyicinga into ba kungaze kuthiwe utata uFiltane akasekho, zange ndayicinga. Kwimiphanga xa ifika ndiyanandothuke, umuntu wakokwenu akumlileli uyothuka, kodwa yena utata uFiltane for the first time ndililile xa ndifumana umphanga wakhe. Ndilile kakhulu futhi ndaziva uba andizukhawuleza uxola, ngoba ndilahlekelwe mna as a person, ndilahlekelwe as a politician, ndilahlekelwe as a member ye-opposition, ndilahlekelwe as a member ye-legislature, ndilahlekelwe as uScopa chair, ndilahlekelwe i-oversight. Yabona urhulumente nge-oversight, if kulekisha i-oversight urhulumente uyawa. Sinengxaki ke kakhulu apha e-Eastern Cape yoba iyafuneka i-oversight kakhulu, nayiqonda uba ndithetha ukuthini. Iyafuneka i-oversight. Uyabona ke xa uphethe utata uFiltane phethe isiqobo se-oversight, ndilahlekelwe kakhulu. Yabona phaa kuScopa utata uFiltane nobuxakeke kangakanani akakwazi ungabikho kuScopa, noba seyixakeke kangakanani. Yabona sekufikele izinto ngoku zo-virtual, abanye abantu bafika baloge on umbone umuntu bukhona kanti uyibethile, sekushiyeke nje uba ubone uba umuntu okhoyo. Utata uFiltane soze uyilinda and akakho nje uyayiphica i-oversight. Utata uFiltane uyenje nje iliso lakhe lifine kakhulu. uScopa bendimela indimi notata uFiltane, i-oversight yase-legislature ebeyiphosa ngapha ndiyigange, uba ndiyiganganga ndiyiphose kuye ayigange. Yile nto ndithi ndilahlekelwe kakhulu kutata uFiltane. Uyabona ke ebenento ebeneprinciple yayo pha, ndithetha nge-opposition ke, ebeneprinciple yayo le ithi masingabancane. Akululanga kodwa masingabancane emkhaya, ngoba besingumkhaya, benikumkhaya wakhe kuba engwalapha eNgqamakwe. Apha eGcuwa, nam ndihlala apha eGcuwa ndiphinde ndibe ngwaseNgqamakwe. Athi masingabancane. Uyawuthi ke kuloo nto uthi masingabancane athi noba kho nto othetha, athi hayi kufuneka sithethe noba kho nto othetha ukwenzela uba bave uba sikhona siyi-opposition. Ngenye imini kubekwa ipremiya pha eParliament, uDiya lo iphakame ke ngoqinisekileyo umuntu imbutho ozaba ne-candidate izaba nguluphetheyo kuba imajority yavuma. Aphakame ke u-ANC nominate, ugqiba kwakhe kuphakame omnye asekonde. Uhlala ecala kwam ke utata uFiltane kweli cala, uthetha ukuba kusazaba kubi kum ngoba andizukhawuleza ndiqhele uba kulaa ndawo yakhe abe akekho. Aphakamisa isandla hayi uthini ngoku utata ezathi bebabini athi uzawunominate. Aphakamisa athi Honorable Speaker, othuke noSpeaker kodwa amkhombe
nami ndimjonga uba yo unobuza uthini athi hayi honorable speaker benifuna nje ukuchaza uba mna andikho available for le position kapremier. Uhlala kwakhe ndithi hayibo wenza ntoni ngoku uthi hayi kufuneka sihlale sibe njenje funeka bayazi uba sikhona apha bayayiqonda mosa nawubeka mntu into nayo uba mangasese babeke basekonde ukuthi cwaka kweli cala lethu. Ngenye imini xa kwenziwa izi-policy speeches bafika mos bene-documents apho kufundwa khona i-MEC policy speech sayo. U-MEC wakwa-health eyakhe i-document njengoba ziseculator yona icover yayo zikhala ze-ANC. Hey andijonge ajonge le ncwadi andijonge ndincume ngiqomqawu kuza kwaziwana akazuthula lo tata. Into nayo endaweni yoba abe uyathetha wasuka utata waphakama wajonga ngapha ngakweli cala le-ANC njengoba ihlala yonke kweli cala thina sihlala kweli cala waguquka wajonga phaa kuyo wathatha laa policy speech wayibeka phezulu wagqiba wayinqunqa wayithi wayikrazula yazipisi wagqiba wayithi uba mababone wayibamba wayithi wayibeka apho yhu wacaphuka u-MEC wakwa-health wathi hayi siyanifundisa akho kwa-ANC apha anozuza nekhala ze-ANC apha kuba yinto ye-ANC le yi-ANC le ubungenazo ezinye ii-colors ebona kakakukhathalelanga noba utheni uba yena uyithethile le nto ayithethileyo. Kwasuka ngenye imini yabona ke xa esekomitini endingekhoyo kuyo njengoba simbalwa thina sikwazi useva kuzo yabona utata uFiltane beyazi into yobana njengoba emdala kodwa unako uba abe nazo izinto anozisabela emntaneni ebekhasabele kum njengomntu okudala epha legislature kule nto yee-tablets zakwa-education uyilwe gqitha laa nto utata uFiltane gqithi wandiwhatsappela esekomitini wathi heyi ndiyagutyungelwa apha zinumbers kodwa le nto irongo that fake minority view utata uFiltane enyanisweni waproveka right kuba yaphuma kwimedia into yobana enyanisweni laa nto ebeyilwe uphuma kwaye ereyidweni umntu oqala wandifonelayo ngundim wathi yeyi wandinceda ngalaa minority view at least noba ndindodwa kuyaziwa uba mna ndarejistarisha uba thina siyi-UDM asivumi kule nto noba na imajority thini na. Sisehousing ngenye imini ngapha eKhrisane eKomani kubakho ne-public mos phaa utata uMahlathi uyaxoxa xa kuba kuthethe into engafanelanga beyathethwa phaa athuliswe ngu-presiding officer athi rhoxisa. Utata uMahlathi xa iqala uthi ngathi uzawurhoxisa yo watsiba utata uFiltane sirhoxa ndiqom yo hayi xa uyi-opposition ke ninonke ndikhawuleze ndikhuphe i-rule book ndikhawuleze ndithi ndiyifunde ndiyibona uba eyi kaloku funeka ungathi hayi nje funeka ukhange and yena kakayitshekishi kusalwa uba ungakulingi ugade yena utata Mahlathi ungakulingi ndikhawuleze ndiyifunde ndimnyebelezisele uba makayifunde athi u-presiding officer Tata Mahlathi honorable Mahlathi ukuba awufuni ukwehla ndizakukhupha ehousing athi mkhuphe akhutshwe ndisawuthini kanti athi xa ndizawugqitha apha ngakuthi andijonge ndiqonda namba ndithatha into zam si-walk out xa si-walk out asawujonga isimbalo ajonge i-UDA noke inamananana ajonge phaa kwi-ID iqondela iyo ithathe into zayo siphume asidibanise ke phaa phandle siyixoxe ke siyixoxe ndiyokhwela kuye emotweni xa sigoduka siyishiye nyana athi apha emotweni kodwa ke mandikubulele ngoba uba ubuye wathi hayi makungaphunywa ii-rules azivumi bendawuhlazeka bendingekho sure kha masingabancami aba bantu funeka sihlale sibe nje hayi undincede ndiyabulela wabulela ke ne-opposition uba heyi
nindincedile nindisapote kulaa nto bendiphuma nje ngenye imini usehawusini kwakhona uyadibheyitha uhlala apha ke ipodium lapha phambi kwam naye so omnye xa edibheyitha ujonga omnye uba amgade uba angenzi into erongo ngemehlo ngijongane ngemehlo andazange uba kutheni ndabona umlenze ukule ndawo katata Filtane apha epodium ngamjonga waqhuba hey yatsiba iANC yathi orders wawuthoba nami ndathi wawuthoba umlenze waqhuba xa ebuya ndiyabuza ubusenzane uthi ubungabavangi babayangxola bebengxola benganimamelanga bendifuna ke bathi ngoba lo xa begqibile xa ndigqibile ukuba ndixolise ngalento bendenzi bazawundimamela ndiqhube nyani kugqiba kwakhe ungxoliso wathi iANC yamlinda buza kwenza enye into waqhubha washo bamamela phi house utata kuthethwa izinto ezizizo ngayo utata uFiltane ebengengumuntu wapha house kuphela pha eParliament kuphela ebejonga yonke indawo apha eMnquma ebezigadela into zalapha eMnquma kakhulu besikunye kumbutho okho waningathi ngumbutho yaba ngathi siyathengisa tata uNkwangwa iforum yaseMnquma yaba bonke abantu abaconcerned iservice delivery yalapha eMnquma ebekhona apha utata uFiltane kangoba besimkhupha izolo egroupini apha kwamasipala utata uFiltane besiza azoxoxa sixoxa izinto eziaffecta uMnquma yonke into eaffecta abantu utata uFiltane beyibeke phambili kukhona nento ekuthiwa yijoke yasemathole wonke umathole ileadership yasemathole yonke ikhona pha ebekhona utata uFiltane and xa umamele okokoko ulwela abantu basethanga ithanga imkelwe ndingayazi abantu basethanga babafilisha njani kodwa ithanga iberepresentwe kakhulu utata uFiltane iMnquma ibimelwe ngutata uFiltane iwards utata uFiltane bezazi ngamagama athi xa exoxa athi iward banibani kwindawo ethile amatanki awafikanga kwindawo ethile amatanki amanzi awagalelwanga sibethakele kakhulu kulento kuthiwa nguoversight silimele mama uFiltane azange ndimbone umama othandwa kangaka ngumyeni wakhe ngenye imini ndiphume eofisini azange ndimbone umama uFiltane ngaphambili ngelo xesha xa ndiphume eofisini pha eLegislature kubekho lo mama uzayo abesendimisi ndibimbulise nama abubuza impilo abuza ba iphi office katata uFiltane ndimdirecte ke aye eofisini xa sidibana notata uFiltane ndithi ke mina ke yho kukho umama endimbonileyo akamhle qha ndimazi bangubani na kodwa bendimboni lapha khona umuntu ebemkhangela athi nkosikazi yam leyo umuntu omhle onozapha inkosikazi yam kuphela bonke abona amakhosikazi abantu balapha bonke abasoza bekho njengofana nomkami mhlumkami mhle wathi ngenye igame mandimfunele umuntu ozoncedisa athi ke xa ndiyalezayo iquality zakhe kuyawuzazi lo muntu umfunayo uyamazi unkosikazi wami wambonile ndithi hayi ndiyayiqonda uba uthetha ukuthini uthetha ukuthi mandimfunele umuntu onethi ngoba unkosikazi wakhe akanawuhlala nomuntu ongekho nethi azange ndilibone ixhego elinjengotata uFiltane elinithi okokoko elifresh okokoko njengoba eyedwa zonke ikomiti ebezidebate zonke ikomiti ebesiya kuzo ebeyazi uba kwenzeka ntoni kwikomiti nekomiti pha eLegislature zipha ku16 ikomiti zaphayana kodwa besazi yonke into yabona ebebhlungu kangandlela ebewuthanda ngayo umsebenzi ebhlungu utata uFiltane ngoku agulayo ngoku bekwisitting ngoku agulayo ukwisitting ubhala ispeech wasinika utata uMahlathi uba makasifunde uba asifunde sinjalo angasifakeleli obesifundwa pha ngoku
angakhoyo utata not ngoku seyiswelekile ngoku agula kakhulu futhi ndayiqonda uba tyhini uyagula kaloku akalohlobo loba ngakha anikele speech kuba kukhona lento ka virtual angangabikho naku virtual kuthetha ukuthi ikhona into erongo. Siyabulela mama, siyabulela ngotata uFiltane, siyabulela UDM, siyabulela ngotata uFiltane. Yazi niyakwazi ukhetha abantu kule term ipheleyo ibingumpulu ebe sharp kwi oversight. Ngoku nasinika utata uFiltane o sharp yabona I bet akakho umuntu onozabe sharp ukugqitha utata uFiltane ngeoversight. Nake ndithanda kakhulu into ene-oversight, ndiyihloniphe kakhulu i-oversight because ndazi kakuhle uba without i-oversight there's no government. Uba ngabe ungumuntu osharp kwi-oversight soze ungavani nam besinje utata uFiltane. And andikazazi uba ndizokwenza kanjani na going forward ngoba abo WhatsApp xa kuxoxwa abo WhatsApp nalo mehlo athethayo uba let's attack masenze kanje masithi andikayazi banza kwenza kanjani na. Thank you very much family, thank you very much UDM. Dibulele kumuntu wonke okhoyo apha ngexesha endilifumeneyo. Mama uxolo mama, xolo. Inkosi kakhulu. Thank you, Scopa. Thank you. Having said that, I think siyavasonga ukuthi utata bengumuntu onothando. Mayibiza enkosikazi yakhe bengikalova umuntu who is at 60 ozothi sweet athi sasa. I think nalapha ku UDM bathi mabebiza unkosikazi wakhe bathi ngusasa. Abathi mama uFiltane because bayamazi utata uFiltane ngusasa wakhe. I think we can attest to that. Ngenxene kongamaxesha ndizawusose ndigqibezela i-legislature se-Eastern Cape. As I've said earlier on that we are very fortunate amongst us who have got the Deputy Speaker of the Provincial Legislature, Mr Mncedisi Filtane. Whilst I'm still standing, Nkomo Mantatel Tuba Ndibulele about your support that you have played in the legislature. By making sure that this program is live, those are your efforts. Thanks to Mhlekazi. Goga ke sasesesikolweni wawudla ngozihlabelela ingoma. I don't think ukhona umuntu apha who can sing a song that could raise your spirit. Thank you. Enkosi Mphexeshi wenkqubo. Jerusalem yalam usapho lamazizi ojamaka sijatu ofakade usapho lwamabhele olanga okhuboni inkosikazi osisasa nabantwana nabazukulwana leadership of the United Democratic Movement present led by the capable Deputy President Ubhuti Nqabayomzi
Leaders across the political spectrum, nesele sithethile apha phambi kwam, nesaza kuthetha, present here today. Everyone who is here with us, we are here to pay a respect to one of our friends, colleagues, the leader, an esteemed member of the provincial legislature. Kaninivumeleni nje ndicaphule lamazwi athi, birth is the beginning of death. Sikwasebomini nje thina abantu, sikwasekufeni. Naye wonke umuntu ovuka azibhinqise njengotata okanye umama, usisi okanye ubhuti, singamangcwaba angomso. Ingenje into uThixo ayisithelekisileyo ukuthi ukwazi ixesha nomzuzu. Sizokhumbula iqhula apha namhlanje. Umuntu ebehleka kuhlekwe yena. Kwi-competitions endake ndazibona, ukuba ngaba bekunobakho yokuhleka, he was bound to receive a bronze medal. He was excelling. Ukuhleka okungahanani siyo. Umuntu ebehleka lilinyembezi. Isanxa ebesiphethe uhlanga ngendili. Ephethe imicimbi yabantu ngembeko nangentobeko. Umuntu ebenemvakalelo. Inene ebelichubekile engqondweni. Ilungu leParlamente lendlu yowisomthetho yeliphondo. He was a polished politician with traits of an accomplished administrator and a manager. This reminds me of William Shakespeare's words when he said, and I quote, "We know what we are, but we know not what we may be," close quote. What brings us here today, painful as it may be, is to celebrate the life of a giant, a truly revolutionary and a defender of ordinary people's freedom, a leader whose commitment, will and passion will serve in no doubt by anyone, because he has proven it beyond any reasonable doubt that he is a true representative of the people. Xa ufika pha eParlamente sithi bhala incwadi yakho wena ngokokuba ucinga uba uyintoni, usuka phi. Siyithathe siyenze iprofile yakho uzuthi nomhla umkileyo zesikwazi umane sijonga kuyinto kokuba nazi izinto nezithwaselo othe wazifumana. Honorable Filtane joined Eastern Cape Provincial Legislature 6th term in 2019, following May national general elections. And before joining the legislature, he was the member of the National Parliament. I think the Deputy President will talk to that, in Cape Town, where his contribution and mark is known. This is the type of a leader you will feel his presence and equally feel his absence when he speaks. He commands attention through what he says and the value of his contribution to any discussion. Bakhona abantu yoqonda uba noba ndiphosiwe intetho yakhe. Sendawumamela kwabanye bebekhona apho. But this giant from the hinterlands of this area was able to attract and command respect of authority of language. He was a supreme orator, and he was excelling in his work in that legislature. Enkosi UDM. Anisiphathelanga umuntu ebesizawuba nomtha wedolo. Sithethe into esingayivayo. Nisiphathele inkcubabuchopho ingqondi. Umuntu ohlikihleyo phansi koqweqwe lenkangeleko. Sinasizathu sokokuba umuntu ontsundo ofana nalowa singathi bow in adoration and reverence for his passage. Phumle kakuhle uDlamini. Legislature was indeed lucky to have a man of his caliber, stature, and I strongly believe that the National Parliament would agree with me when I say they become poorer when he left National Parliament. While serving as a venerable leader of the National Parliament from 2014 to 2019, Honorable Filtane served undoubtedly with distinction in various committees: Portfolio on Sport and Recreation, Portfolio Committee on Public Works, Portfolio Committee on Land and Rural Development, and Powers and Privileges Ad Hoc Committees. Dibene kakhulu ke kulo mcimbi wolimo nemihlaba kuba bes accounta kubo
from the province. Ngexesha angeniswa UDM kwezi committee ngo-2014 bendingena phe legislature kwa-agriculture and agrarian reform. Ndahamba ndawufika naselalini yakhe kubanjwa lidaka. Sakubhalela Deputy President lo ngquba kaxaka. Asked why he served in the portfolio on sports and recreation, Zizi had this to say, and I quote, "I have a keen interest in sport, and there was no way I could avoid adding a voice in that committee. The fact that I participated very boldly in transformation of sport is also a highlight for me. I think I have made a contribution to where we are in R.I.P at the moment. I think that has been attested by the testimonial here. In terms of transformation, I anxiously hope that the new Springbok coach will show a serious appetite for transformation," close quote. Ngamazwi akhe la angangxengwanga. This tells us about his love for rugby and sport in general, and he was involved in rural rugby development as well. As a member of the Eastern Cape Provincial Legislature, honorable members that are present here, Honorable Filtane made an indelible mark as an active member of the following committees. Sizonika ingxelo yobugosa bakhe ngoku. Akahambanga edlala ethunyiwe. Amahlungulu zintaka ezinzima. Ethi bethunyiwe ifika izivulele apha isibindi. Ityele apha imihlehlo. Ibuye umlomo ubomvu ingatshonga baliphi ixhoba. Ibihamba ibuye izonika ireport leyaseMasizini. Nebekwi rules committee, that's the iparlamente yenza imithetho ne-rules, thina sinemithetho ezilawulayo as a distinct state organ. Imithetho esenza phaa ifana nale mithetho ilawula phaa ngaphandle, kodwa sineyethu elawula phaa ngaphakathi esikwazi uya nasezinkundleni ngayo. Portfolio Committee on Sports, Recreation, Arts and Culture, Portfolio Committee on Roads and Transport, Portfolio Committee on Finance and Provincial Expenditure. Ithu ngothi namhlanje yahlala wenza uba senze uhlahlo lwabomali ebeza yinika iliso eselicacisiwe apha babakhona abantu abangoneliyo. Portfolio Committee on Office of the Premier, Portfolio Committee on Cooperative Governance and Traditional Affairs, Portfolio Committee on Economic Development, Environmental Affairs and Tourism, Portfolio Committee on Education. Uzizudlala indima enkulu ekwakhiweni kweziseko zolawulo olungqongqo kweliphondo. Nolusulungekileyo kwindlowiso mthetho yephondo. Ube litshantliziyo loluntu ingakumbi abasemaphandleni beqiniseka ukuba imiba yabantu ingakumbi abasezilalini ingqwalasela iyanikwa ngamasebe oburhulumente. Sakumkhumbula ngemisebenzi yakhe ke mihle inene uchwenene isichuphathi. Umuntu ebesafaka ii-cufflinks siyabuka xa sihleli phaa kumandi uba i-presiding officer kuba uthethi umane usithi order xa ingathi abantu bafuna ukubilela embizeni umane ubanqanda, kodwa uyababona xa besiya phaa eqongeni uba ngoku kuye umuntu ozawukhe uzinika ixesha uphulaphule. Sakumkhumbula ngaloo misebenzi yakhe emihle. Utata ebezithanda, utata ocacekileyo, utata obeyithanda nento entle. Towards conclusion, Program Director, amongst other key things that he was against vehemently has been racism and corruption. He once remarked that, and I quote him, "Racism is deadly to both black and white in different ways and degrees. We need to find ways and means to eradicate racism. We should be more accommodative and respectful to each other." He leaves us when incidents of racism are showing their ugly heads and racial tensions are at its peak. At the moment and at this time, when the country is battling with high levels of corruption, undeniable reality in all fronts, when the need for men and women of his caliber, stature are needed the most. uThixo wase wazokumphuthuma. To the family, your loss is our loss too. Eastern Cape and South Africa as a whole has lost a great son of the soil, a revolutionary whose commitment was to serve the people to the best of his ability. He was committed to this great cause until his last day. Helen Keller, an American author, says in one of his writings, and I quote, "The best and the most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt
with the heart, close quote. Yangi inkosi yoxolo inganipha amandla okunqumamisa nale imeko. Sizothi namhlanje thuthuzelekani lusapho lwamazizi oJamakasi Jadu. Uthi uYesu kubafundi bakhe xa ilixa lisondele musani ukundililela. Lilelani nina nabantwana benu. As I step off, mourners and compatriots, allow me to leave you with this quote from Lenin, and I quote, "We are marching in a combat group along a precipitous or steep and difficult path, firmly holding each other by hand. We are surrounded on all sides by enemies, and we have to advance almost constantly under their fire. We have combined by a freely adopted decision for the purpose of fighting the enemy and not of retreating into neighboring mesh, the inhabitants of which, from the very outset, have reproached us with having separated ourselves into an exclusive group and with having chosen the path of struggle instead of the path of conciliation. And now some amongst us begin to cry out, 'Let us go into the mesh,' close quote. In the midst of imitation, there is something real. Ndifuna ushiya nje lo mazwi into kokuba njengabantwana sikhula sidlala ngezitena mbhexesho wenkqubo xa nizawuhlala phantsi. Ufika abantwana abancinci abangamantombazana benxiba amajerumani abazali babo. Bajikele emva kwezindlu bayokwenza into ekuthiwa likhaya. Ubabone bedemarcator izinto zokuhlala. Omnye athi igama ngutata lo, ngudade obawo lo, ngumakazi lo. Aba bangamakhwenkwe basesteringeni kuzawudunywa. Kubanjelele emiqolweni kuba kudlalwa ntoni ikhaya. Kodwa lithi ilanga xa lizawujika lisiya kunina. Usibona isitena siyobekwa endaweni yaso. Umbona umntana eleqa ngasendlini. Umbone becinga ubungutata esazi uba ukhona utata efana banguye. Ingulo esithi let's go home kuba likhona ikhaya, because what we were doing at the back and in the shadows is the imitation of something real. The time now has come for this gentleman to pass through this world and be tested in the hot waters of this wretched earth. Mkhululeni ngenhliziyo ezixolileyo. Nisazi into kokuba umvuzo wakhe mkhulu emazulwini. Kodwa ke zizele emnyama uye koyihlomkhulu. Ulishiya ilizwe elikhohlakeleyo nelinobutshinga nobuqhwemesha. Elingenasizi namfobe. Elilizwe eligutyungelwe inzondo nentiyo. Ilizwe elibonakalisa ukungcweleha nokungcweleho labanye abantu. Ilizwe elinomona, ilizwe elinobutshinga. Ilizwe lentshutshiso. Apho kungaxolelwa nosana ngabo befanele benza njalo. Ilizwe likwazi into kokuba kulo busithi yamthanda ibe ngokuqala omsa kwaNtsongwanyawana. Good night our brother. Ulale ngoxolo. uThixo apholise lo manxeba. Kunike lisapho selani kule ndebe nokokuba iyakraka. Nembathe kule ngubo nokokuba iyarhwexa. Akho nto besinoyenza nokokuba benozimela phansi kwamanzi njengenkabi eyenze emdaka intsimi. Ithi yakugqiba ukwenza umsebenzi wayo sikhululwe zigoduke. Asinaxhala kuba iflarha uyizisile ekhaya. Zonke izikhwebu ziziswenye ngoku kukuthi ukuchuba okanye sidlalise ngento ebesinike yona. Please be comforted and accept this as a necessary end. Thank you very much. Thank you, Nkomo, thank you, Nkomo. Can I hear everybody here say amen? Can I say amen? Can you say amen? Can you say amen? I've said, Kasikala, we are here to celebrate Ubombugatata. We are here
ukubulela uThixo about le minyaka utata athe wasinika yona. So as much as we are worried, as much as we are in pain, but ndicela singamqumbeli uThixo. You know, if utata belapha, he would have been a very stronger person than anybody. I could feel his presence. Thank you. Can I now call upon utata was also deputy chairperson we United Democratic Movement. As much as ba esebenza legislature and as much as ba ebesuka National Assembly, besimfaka ndawo yonke. Sinenyweba, as I've said, we have got a member of the National Executive Committee of the Economic Freedom Fighters, EFF, Mr Pambo, who is a spokesperson. As a national figure, he is also here to pay some tribute on behalf of his organization. Uba Niakumula, in 2016, when Sisuka local government elections, there was a stage when South Africa had to test the multi-party democracy. Otata bebethi bese Pretoria, babe bese Pai, babe bese Joburg, babe bese Kapa, trying by all means that South Africa should be stable. I'm now going to call upon Mr. Pambo to come and give a tribute on behalf of the economic freedom fighters. Thank you. Sithi vuma ke moya wami, vuma moya wami, kuyezi socialism. Vuma moya wami, vuma moya wami, kuyezi socialism. Amandla. Long live the spirit of Tatu Filtane, long live. Long live the spirit of Tatu Filtane, long live. Amandla. Pambili ngokuthatha komhlaba phambili. Umhlaba siyawuthatha, South Africa siyawuthatha. Amandla. Away too. Thank you very much, Mphathi welohlelo sikulo. Dibulele tata Deputy President we-UDM. Dibulisi family. I just came here as a spokesperson of the EFF, but to be honest, I'm here as a messenger. I came here to bring a message from the economic freedom fighters. The leadership wanted to be here. The commander-in-chief in particular was very hurt. We were driving together and we were on our phones. When he saw the message, I thought something had happened at home. There was a moment of silence, a painful moment of silence. We were deep in conversation. But when he read that message, he said to me, it can't be true. It cannot be true. Of course, I gave it time to hear from him. And as he made calls to confirm, it was clear that Utata is truly gone. Of course, us as juniors, we inquired.
to say, who is he? He says, my man, by far, this is one of the most important people in South Africa that you should have met. One of the most important people in South Africa that you should have met. This is a comrade who stood with the truth. This is a comrade who belonged to a different political party, but who stood with the truth. You know, as I'm sitting here, the chairperson of the province, Yazin Kecha, sends me a message. He says, don't forget to mention that when we were being beaten up at the legislature, Sikuchwa, because of our dress code, Utatu Fechane was one of the people who stood with us. Now that is a test of leadership. He was not demarcated by political lines. And by far, this is one of the problems that we're facing in this country, the inability to tell the truth even when it's uncomfortable. The inability to step out of your comfort zone, the inability to step away from the crowd that praises you and say, Mnandi Manenyanis. We're here to pay tribute to a leader. It may not be the poster of UDM, but he was by far a unifier and a very important leader in the UDM. A committed public servant, soft-spoken, learned, and by the way, a great orchestrator. An operative, par excellence in leadership. You know, there comes a time even when Joshua is leading, when Moses' hands go down, the troops that Moses is leading on the ground were losing. So we must ask that the spirit of Utatu Filtane must always be with us and it must live for long, to guide us the same way it guided us when he was here. But importantly, Deputy President, is that we must see Utatu Filtane in the leadership of UDM. We know that he was the unifier. We know that he made sure that political parties across board united on the truth. Even when we were removing the crooked Jacob Zuma, Utatu Filtane was an important part in that process. So we have lost a leader. He also supported the land expropriation position of the EFF. So a person who's like that is not a non-white, is black. Because he knew that his life is to the service of the people of this country. So we took the time out to come today because the leadership of the EFF could not be here because of prior arrangements. And when I got the call, it was pressed upon us that we could not be present here. That was important, that even if one of us comes and says, Lala ngotolo leadership, it was important. I will not speak long, Mhlegazi, because I'm told that we have regulations of COVID, but also that we must be mindful of time. But I want to ask that let all of us, especially those who have lived with him, let's find a way. Udata, who spoke earlier, must make sure at least to give us a chapter. He may not cover it. Someone else will come and give a chapter. Someone else will come and give a chapter, and the businessman must then come and says, I'm ready to publish. Because we must not forget those who came before us. We are a product of Utatu Filtane, and so we must learn from them. But also those who come after us must also be able to access the life which was Utatu Filtane. By so saying, we as the economic freedom fighters, we are with you as the family, which is the UDM, and also the Filtane family. We say, Lala ngotolo tata, we will always miss you. You have served the people of South Africa very well. You have represented
the masses of our people, especially the rural community, with dignity, with pride, with diligence, and with the care and the necessary attention and patience that your work required. I thank you. Thanks, fighter. Thank you, fighter. I think ukulendaba idibene nomhlaba inawabeni idibana kakhulu. Utata was very passionate about into umhlaba. I remember when you were debating Lendo e Commodity Port, kunale provision ithi mawuqala ku 1913. Utata will say from 1913, then that means those fish river and those fish river wars, they are not going to be covered. He was very deeply concerned about izinto zomhlaba. And ndizawucela now ndifika ku stage where umbutho wakhe was supposed to give a tribute. I've got Mr Mboneni ozawuthetha for abantu abatsha. I've also got Councillor SN Luphuzi ozawuthetha on behalf of Omama. Uba uyeva as basonge sithetha apha sithi utata. Mna kume bengumalume kuba ndizalwa nguMadlamini, but I could not hesitate to say utata because he was a very warm, very generous person. He would go the extra mile to convince you because he was sure about opposition yakhe. He would phone you up to 12 o'clock, make research, sending you messages, trying to convince you. So we call him utata. Just before, see a good tribute to the family. Lastly, we'll also get a tribute from Uba Utejane, Utadumzimkulu Tejane, for Amatola region. And ndiyabacela ke abantu bombutho ixesha selityiwe inja uyandixelela Nkomo. Now I know politicians, they can talk, and I know utata ininzi into ayenzileyo. Singathetha kube ngomso. We're just gonna give some 3 minutes to youth and also to women. Also, utata ebese bisho legislature. We'll get Mr Mboneni for the youth, Ms Luphuzi for women, Uba Utejane for Amatola region, and we'll have Mr Mkokelo for a province, and then we'll have a song just before a tribute by the family, so that we can have Ikasha Elaneleyo to get the keynote address, which is going to be delivered by our Deputy President. On that note, Mboneni, Mr Mboneni. Amandla, long live the spirit of Mr Filtane, long live. Ndicela uthatha lithuba ndibulise uDeputy President wombutho.
Ndicela ubulisa i-provincial leadership ye-UDM. Ndicela ubulisa i-region zonke istructures ze-UDM. Inkokheli ezisuka kumanye amaqela ezopolitiko, family yakwa Filtane, abantu ne-business sector at large. Kuthiwa masithethe ngotata. Mainly utata besingavamanga ncam because bendibaqhele to ifamily yabo bendingunyana kwa Filtane. Usasa notata. Umuntu othanda uhleka. Besithi sesimoshile umama siyazi uba siyawuthethelelwa ngutata. I remember this other day utata uFiltane endicela into amandiyothatha iVolvo eBhayi. And uvuyo endandunalo apha endleleni qonda uba ndizawukhe ndiqhube le moto yakhe. Wathi ke xa ndifika kwa Volvo eBhayi ze ndimfowunele nyhani ndamfowunela uba hayi ke ndifikile. Ndiyinikiwe imoto. Undifowunela xa ndingena eMonti athi uncede ungezi ngasegcuwa nalo moto uyishiye eMonti. Ndithi hayi tata sendingena apha eMonti. Kanti ke wafowunela eBhayi uba kanti lo mfo uphume nayo nini le moto apha. Ndathi xa ndifika apha egcuwa wathi uyibalekisile la moto. Imoto yalapha endala le uyibalekisile la moto. Nizawuyeka uqhuba imoto zam nosasa. So utata bengulo muntu njalo, umuntu ebethanda inyaniso, ebeyicaphukela kakhulu into edibene ne-corruption. I remember this other time siye kwenye inkonzo ngapha ngasetholeni. Wathetha apho wade waziwisa phansi izandla ezibambele kusenhloko into ba abantu mabahlukane nezinto ezinokwenza ne-corruption. Ndicinga ke into ba abantu abalapha bawuzeka mzekweni noba utata Filtane engasekho kuba izinto ebezithetha nezinto ebezithanda baqiniseka into baziyenzeka. Sasa andiyazi ba ndithini kuwe. Singabantu abatsha inhliziyo zethu zibhlungu kuba utata was young in heart. Ebengumuntu oyawusoloko active. Bendibukele imanifesto yalonyaka kupheleyo. Ndibukele utata kubo bonke abantu ababekhona eBhayi. Nguye owayetakataka. I remember in Pretoria in 2017 wathi xa enikwa iskipha se-20 years anniversary zange ayozimela utata wavela wakhulula esebesinxibile apha elayinini wanxiba esitsha. Hayibo utata uFiltane uyawuthini ukhula but hayi sincamile sifuna ungena ngaphakathi. Ibe ngutata uFiltane ke lowo. Akho nto ininzi sizayithetha singabantu abatsha beliphondo. Kodwa into esizayithetha sawuthi lalani ngelicala linenxeba. Noba niyakhala kuba kulungile kona ukukhala ukwenzela uba niphile kodwa ningakhali njengabantu abangenathemba. Ukhona uThixo uzanithuthuzela. Inkosi kakhulu. Thank you. In that order, ndicela ndizakhe ndiyitshintshe kancinci i-order le besithe siqala ngomama uLuphuzi but bendicela ubiza utata uThetyane from kule region sikuyo yaseMathole. Amathole ke ngomasipala bayi-6. Ndimcele eze azoku to pay some tribute. Kuba nozobakaza ngami ngoba banongafakaza ngami ngoba banongafakaza ngami.
ndibulise kalemva kwemini kule nhlangano yezizi Honorable Filtane. Ndiqale ndithi mphathi inkqubo umpangela ibhele elikhulu umfundisi umpahleni ifamily yamazizi family yamabhele phakathi kokudliwa kobomi sikwasekufeni. Our distinguished guest, our Deputy President, Honorable Kwangwa Mdange Gachiwo, I salute you, sir. Noting all the heroes and heroines Mphathi Nkqubo, please allow me to observe the protocol. Rather say, fellow South Africans, I greet you all in the name of peace and love. May God bless you all. As you can notice that I'm standing here on behalf of the Amatole region. Matole is starting from Mpashe, Nguma, Great Kai, Amahlati, Ngusho, na Seremo Mhlaba. When my program director placed me to talk on behalf of Utado Filtane, I quote, Bele, ndingumpangela, ndikuntlontile, ndikubhinqise ilahle. That is omela i-Amatole region, close quote. Ndifuna ke u-Deputy President wethu ayazi loo nto uba undibhinqise ilahle. After a big shock, I accepted the mandate from the upper structure with pleasure. As Amatole region citizen, I worked notata uFiltane as he was deployed upper Amatole, Krisani, nase BCM for overseer. Utata could cross the border. Ebeko OR, Abeko Jokab. He was all over. When Gena's borders is deployed upper Amatole, he was just all over. I worked with him closely by elections. That's where he showed me the leadership skill. Why change our focus when we were at Ipoch? Saibona lendo yokba abantu bethu abayazi ba siphila ngoku. Finally, mphathi inkqubo, last days of his life, sikhe sanengxoxonyana sibe nenhlanganiso pha eMthatha naye khona kwinhlanganiso ebefamasi ibambile apha eGcuwa. Let me quote, Bele, anduzukwazi ukuba khona kwinhlanganiso, andikho right, ndiyancancazela, ndiyacinga uba
ndikhetshaphe i-COVID-19. You are the second person ukumxelela yonke lento. Sendimxelele Honorable Mahlathi. Ndiyacela ke i-elections zenzeke according to the template endinike Honorable Mahlathi. Close quote. Sincokole nezisi endixelela ngemeko yakhe. Sanzama ke ukubonisana njenge-survivor uba what to use. Bendithi nisomchazela athi no ndiyenzile into enjalo, but athi ezinye bele sixelele usasa. Damxelela kusasa izinto ekufuneka ezisebenzile umuntu one COVID. uDlamini uyithandile iUDM as uDeputy Chairperson nationally ebeyithanda iUDM. uDlamini uyithandile Eastern Cape. uDlamini uwathandile amathole. Uthandile umnquma wakhe uDlamini. He also loved ithanga, ibranch yakhe. Andiyazi uba ngubani ozawusevisa la branch kodwa ke ikhona into ethi umuntu xa ithathi xa uThixo xa ethathile kubakho into eshekayo. uDlamini uyithandile ifamily yakhe. Kunomuntu amthande kakhulu unkosikazi wakhe uSasa. Umthandile uSasa ebengaphumi uSasa emlonyweni kaDlamini. Mphathi inkqubo. In my conclusion, ndizawuthi njena amagama ambalwa. Dlamini makalele ngoxolo. Usishiye ngelo xesha besimfuna kakhulu, more special for towards local government elections as our next year. Siyabulela. Inga umphefumulo wakhe ungalala ngoxolo. Amen. Nkosi mphathi inkqubo. Danke Ben. Ngenxeni kwangamaxesha sizawucela a tribute from United Democratic Women's Organization UDEMO in the province of the Eastern Cape. As I've said earlier on, that we are lucky today we have got one amongst us, Mrs. N. Lupuzi, so that he can share his memories. He have got a story to tell. Sipinde, in short, siphakamise usihlalo we-UDM in the Eastern Cape. Thereafter, we'll be having the two most important items, which is a tribute by the Filtane family and a keynote address by our Deputy President. Mama Lupuzi ndibelishwa loba ndikhuliswe ngumuntu ongumama by a single parent, and oyikuba ndihlabela igwijo apha kanti ungumrhabe mna ibigwijile lasewisini kuba xa sicula ezingoma sendivuke zezinto zami zasekhaya. Ndicela uphakame mama uze ngaphambili. Thank you.
Nkosi Chair, ikhaya lamazizi, ikhaya lakwambutho wakombikazi. Deputy President, we-UDM and UDM leadership, Deputy Speaker, ne-Legislature, all dignitaries, umfundisi ono business, nabo bonke abantu abakhoyo apha namhlanje, ndiyanibulisa ngegama elihle lenkosi yethu Yesu Kristu, umfeli nomvukeli wethu. Ndithetha ngoTata Filtane, an influential leader. uTata Filtane as a challenger of the status quo. uTata Filtane as a warm-hearted leader and a father. uTata Filtane ebe into yonke. Kumke ebe ngusibari and also engumalume kuba ndizalwa nguMadlamini. Xa ndiza kucaphula nje phaya kuJohn Maxwell ethetha ngenkokheli eziphuma izandla ezifana noTata Filtane, I quote, "People under the influence of an empowering person are like a paper in the hands of a talented artist," I close quote. Tata Filtane ebe developer by talent. Ngo-2015, uTata Filtane sithetha naye singamakhosikazi aseTsomo about agricultural development. Uye wasilinka ke ne-associations zamafama kwi-South Africa and outside South Africa. uTata Filtane ebeyithanda i-development. Ngo-2017, we invited him as a guest speaker phaya eQutsa. uTata Filtane left us with pile of books ze-development. Nalapho wasinika a homework yokuba ufuna ithala lencwadi nge-development eQutsa. uTata Filtane as a visionary leader. In 3 weeks back, Tata Filtane was presenting his concept document, a proposal on community engagement. Nalapho agxile kakhulu on strengthening community participation, which is the stronghold esakuthi siyokufikelela kuyo kwincamisa ye-inclusive governance. uTata Filtane was a developer. uTata Filtane ebeyinkokheli ephuma izandla, ebekuthanda uphuhliso. Silahlekelwe siyi-UDM. Ebeyi-emphasize kakhulu into yokuphuhlisa omama as change agents. uTata Filtane u-emphasize kakhulu kwi-document yakhe on public participation, egxile kakhulu on how we can address the economic, social and environmental issues sihleli kwi-public participation to include our communities as decision makers. Mbutho wakombikazi, silahlekelwe, and we promise you, singomama be-UDM, that we are going to work with you through this dark valley and beyond until we fulfill the mandate esishiwe nayo nguTata Filtane kula concept document. Ndiqinisekile everyone who was there by the time ebekusonyulwa istructure esitsha, they know about the document. They know how rich it is. Siyabulela nontanda ngexesha othe wasinika lona to love umyeni wakho, and we loved him beyond because of your love. And sakuhlala sinawe, and we lift his purpose higher. Ngalo mazwi did rest in peace, Zizi, and rise in glory. Once more, thank you.
Thank you. Kenxeni okongamaxesha. Can I call on Mr Mncedisi as one of people ebebe sebenza notata in relation to a legislature? Sitting sisebenza kanzima nkulu kwangoba awamzonda yuthi nasinandaba sithi nkwenkwenkwe Thank you. Program Director, bafundisi abakhona, Deputy President, spokesperson of the EFF, Filtane family, UTM leadership, and the members, none of business abakhona. Masithethe ngotata uFiltane, ndisemncinci ke mina kakhulu kutata uFiltane. Ndinento endiye ndayiqaphela kutata uFiltane luthando. Ube nothando kakhulu efamilini yakhe. Ndikhumbula 2015 sine National Congress Pipe Bloemfontein. Kubonakala into yoba uyawina apha kubu deputy chairperson. Uthe xa ewina ubu deputy chairperson ubonakala uba makanyuke ke eza phezulu kwi-leadership. Uqale wakhangela inkosikazi yakhe bendawoni na wayihaga phambi kobenyuka. Isifundise nto ke thina abantu sebancinci lonto. Utata uFiltane akabonakalanga njengabatata bakudala omama bethu babezothula iqhiya ngesagweba. Bonakale ngomntu omnakekelayo umuntu ongumama. Siyayibulela lonto. Utata uFiltane sisebenzile naye apha ephondweni lalapha Eastern Cape. Sine meetings khona utata uFiltane. And utata uFiltane meyinikiwe iposition uyayisebenzela. Akafani nezinye i-leaders. Ziloko sifake apologies. Ngabile kakhulu i-apology katata uFiltane. Sithi ke singumzwa wa UDM silahlekelwe kakhulu. Ifamily yakwatata uFiltane sithi mayixole yamkele okukwenzekileyo. Nangona nje kungalulanga ukwamkela. Ne-members ke ze-UDM kuba ke nazo zilahlekelwe. Sithi masixole zilale ngelicala linenxeba. Akwehlanga lungehlanga. Andizuba mde kakhulu. Siyabulela. Thank you. We had to comply. Sesi jonge emaphethweni. Ndinicela nithethe nenhliziyo zenu nemimoya yenu.
Bathethile abantwana bakatata kwi-UDM. We are left now with 2 speakers. The one being a tribute by the family, and a keynote address by the Deputy President, and also a candlelight and a vote of thanks from the Filtane family. Bendite, and I'll always remind you this till the kube ngomgqibelo. Asizange zongcwaba apha, asizange zofihla. Ningamqumbeli uThixo. We should stand up, simbulele uThixo about leminyaka athe utata wasinika yona. Kuba besibolekile. We should start to embrace the gift by God. On that note, we are not here to mourn, we are here to celebrate. I'm going to call a sound by Ubuto Vutela, who is also amongst us here, so that Utata Nyamazwa, he was joyful. He was always energetic. You need to get that spirit. You need to get that energy. Thank you. Ubuto, can you come over?
protocol observed. Uma belikhona ixesha ngenxa kaZizi bendawuthi ndothi nina joya pina kanti lashi ndothi nina ya joya pina kanti lashi Program Director, abefundisi abaphakathi kwethu, inkokheli zonke zemibutho nemibutho abayikhokheleyo ngokukhethekileyo iUTM, iRhamente yonke, mandibulise ngegama elihle lenkosi yethu Yesu Kristu, amen. Andinawo amandla ncam ngokuye ndihamba iprogram ndizibona uba ndiye ndisonakala. Don't worry. Okay. Kufa ulutshaba kodwa ungokaThixo, kuba sithe xa sikhutshe emyezweni yase sinye sezibetho esibethwa ngazo ezo ukuba siyakufa, kulapho amadoda khona aqala to shun responsibility, kuba kutha xa kubuzwa bada ngutyile kunalo mthi kulo mthi uthi ngulo mfazi unike yena. Masibulele singamazizi namabhele kwisizalo sikatatomkhulu sikakhokho Macabhela noMatshezi ekuye kwaphuma kuso utatomkhulu uTshati
njengegqibelo sibulele kwisizalo sakwaThunzi ekuye kwaphuma kuso umama uNodoli ephuma kwisizalo sentombi yakwaMafanga kwaNozulu. Sibulele kwisizalo sikatata uTshati noNodoli siyaza kuphumpula Mncedisi njengenkulu yelakhaya ezalwa nesiblings zakhe ezintandathu. Sibulela uThixo ngexesha nobomi asiphe bona nobhuti Mncedisi. Bekungona ngoku siqala uvuthondaba naye kuba ebutsheni bakhe ebekulo lonke elilizwe limiyo South Africa overseas singenalo ixesha lokuhlala naye. Ndimfunda nam ngoku sendihleli naye kuba zimbali into ebendizazi ngaye. Bendimazi ngokuthanda imoto, bendimazi ngobele, bendimazi ngokucoceka, bendimazi ngengqondo ubuchopho obuphakwi. Ithi ke loo nto yonke le ndithethwa apha zezithethi bezithetha ingqina intetho yabengezi ethi charity begins at home, kuba ndiyakwazi ukuba mhle phaa ngaphandle kanti ngaphakathi ndishiye kudlakadlaka. Ukuba bendingenguye umntu wenkonzo bendawuthi uThixo usirobhile kule game wasithathela ubhuti Mncedisi, kodwa kuba ndiyayazi into yokubana uThixo ukhetha akufunayo ashiye engakufuniyo, kuba uba yindim okhethayo mna bendawuthatha babelishumi endaweni kabhuti Mncedisi. Hayi myeke lo, khawuthatha aba balishumi uvale le ndawo kabhuti Mncedisi obuzamthatha. Ndawugqiba ndibaxelela uba lungani kuba nizawuthathwa. Bana angasivumeli siyazi loo nto, sazi nje ukuba umntu uza kuzalwa emva kwenyanga ezilithoba, kodwa singamazi ukubana uThixo uzambizela nini na kuye. Ngesibhityile bendiye ndacinga into yobana ubhuti Mncedisi uyawuma kule ndawo ngenye imini ethetha ngam, ingabi ndim othetha ngaye, umntu ebezigadile kwinto yonke, kwidiet, everything ebezigadile ubhuti Mncedisi, engafani nathi thina singodla zonke sesisindwa ngala matanki nje. Ubhuti Mncedisi khangabe inkulu ngokuzalwa, ube inkulu ngezenzo. Ebe inhloko yelakhaya nangona ezalwa yinci ngokotata omkhulu bethu, kodwa yena wasuka wayinhloko. Akasanga ekubeni makabe inhloko, usiwe zizinto ebezenza phakathi kwekhaya. Akaswanga yimali okokubana makabe inhloko, kuba abanye ofunzeweni uthi umuntu awuvisipathi bana sigcwele kufuneka uba wonke umuntu okhoyo apha eve ngaye, engenazo phofu iimpawu zokukhokhela. Ebengenamzi awukhethayo kwelakhaya, ebethi kwawuthi wayiwayi kwelakhaya ahambe usabele ngekabizwa uba kwenzeka ntoni apha ekhaya. Afike ahlale umkhulu azimase imini yonke. Ingxaki zelakhaya besizixhoma kuye silelakhaya ngokubanzi, kuba ayikho ifemeli engenazo ingxaki nezixaka-xaka zayo, kodwa ubhuti Mncedisi bekwazi uzisingatha zingade ziphalale zibonwe sisizwe. Ebeyimela inyani, just like his father. Ebengumuntu ulala neli avuke neli.
kangangubana ndiye ndenawari xa kuthiwa ujoyine ipolitics thathe yazi uzawuphasa nobhuti kuba kaloku kwapolitiki tatuqoboshiyane nilala kuthiwe le imhlophe uhambe kuyolala wena imhlophe le kodwa kusasa uzawuvuka kuthiwa hayi imnyama ngoku ayisemnyamanga and ndifuna kuthiwe wishiline ngoku ungathi ngoku yabe kuthiwe ibomvu itheni semnyama nje ngoku kodwa ke wakhopha ngenxa yeskill anaso ebengumthuthuzeli kulamizi yonke xa bangaba kuhle imeko ezifana nale bendikhe ndazama uphepha kodwa andakwazi uphepha apha kubhuti Mncedisi kuba ndibuza into yobana xa ndiphepha kanene ndiphepha kuba nina andinawukwazi ukuphepha kubhuti Mncedisi kuba ubumbopha noba kakho afike atsale noba umfake phambili noba umfake phakathi wena mntu kwabopha inkabi noba umfake emva kodwa inqwelo ayitsalayo uqinisekile uba iza kubuya nala mahlahla njengoba besesitshilo esinye isithethi bebathanda abaninawo bakhe bonke apha efemelini uzithandile isiblings zakhe zonke zimhloniphile uzihloniphile naye inhlonipho is a two-way thing awuzuthi xa ufuna ukuhlonishwa ungabahloniphi abantu ufuna bakuhloniphe uhlonishwe kakhulu ngumnina wakhe ubhuti Mncedisi uyawutshona ubhuti ndingazange ndamva ubhuti embiza ngegama engekho zange ndamva ubhuti Mncedisi athetha ngobhuti Mncedisi athi uMncedisi uyawuthi ubhuti athi uba kakho kukho umsebenzi ammele athi ubhuti ungxengxezile useRhawutini mhloniphe kakhulu yasenza loo nto ndathi uba masifunde kodwa ke ndiyayibona uba bakhona ofunzeweni abazapha emva kwethu ubona uba abakwazi ukusibiza ncam kuba baqaleke eli gama lithi bhuti athi Dlamini ukhona yena oyena umncinci uyi-first born kule generation siyizalayo kodwa uthi bhuti apha kuthi akathi tata umncinci uthi izolo xa sithetha uthi hayi ngoku Dlamini nizawumamela mna ubhuti wena kakho ndithi hayi kwethini ndandikuxelela uba uzawumanyelwa ngobanini awuzumanyelwa sithi bakhona abantu abaza kumamela thina yawusilinda siphele qalise ke ngoku nale nkonzo yakho yombanyelo usithandile ubhuti ebedla ngokuthi xa ifikile ngempelaveki athi ndizabukela irugby phaa kuwe Khanyisa ekhona ke nomntakwethu uVidu simbhunge sithi Vidu hayi kaloku bhuti asizonkoma sityinci akanawusuka azibukela nje irugby uthi sizawutya ntoni simxelele ke bhuti asonkoma sityinci uyawukhangela into yobana xa sibukele le rugby yeyiphi na le nyama sizawuyitya ukuze le rugby siyibone kakuhle uyawunika umntu ikhadi athi hamba uye edolophini ithenge yonke le nto nifuna ukuyithenga sihlale nobhuti kuhamba ubusuku match yokugqibela besibukele naye imatch apho bekuhlulelene iSpringbok yazi teams ezimbini that was our last match ebesibukena naye kumnandi enze ngohlobo aqhele ukwenza ngalo xa ebukele irugby ke awubuzi ba kukho bani lapha endlini uva uphaphandle okokubana nguyo lapha endlini ubukele izitomas nalo team sidlala nayo kuba ayikho iteam ebeyithanda ngathi zizitomas players zerugby uzazi zonke zezi teams zonke not necessarily le ayithandayo ndibona into bana irugby nyani yohlukile kwisoka kuba abantu besoka uba kuhleli iPirates neChiefs yawukora iPirates uwedwa apha endlini ungxole
uyawubona umnyango ebengenjalongo yena ndiyibone ke nyani irugby uba ihamba phi na yaye eragbini ubuya qaphela amagama amaninzi ngawesilungu ambalwa la esiXhosa. So irugby ithetha ukuthi idlalwa ngabantu abachubekileyo bratas. Sawuthi push erugby zazi umuntu othi dudula. Sawuthi tackle zazi umuntu othi wisa. Kwawuthiwa scrum andisazi nangoyiscrum bayintoni ngesiXhosa. Ithetha ukuthi irugby idlalwa ngabantu abachubekileyo. Kwi-development yerugby apha eMnquma ungenile ncedisa ootata uNgumbela nootata uNogoduka nootata uChris kwa-ANC. Ootata ebekuthi xa zoyele zimemanzini i-Comrades, the only rugby team elapha eCuba iyogoba kubo ithi yeyele khandi sikhuphe. Une-tournament ebeyihostile eyenza ngokwakhe Ngqamakwe, Cuwa neThutywa. Efake yonke into kuloo tournament into yobana makudevelopthwe abantu baseMnquma de kwakho isigqibo esithi wena mntu uzawurekruthwa eMonti awuzungena, wena mntu uzawusuka eQonce awuzungena kuba abratas kwabakho into embi ngoku leyo order. Asiodiya ngoku erugby uthi wabona uba nabantu uyothatha the bulk of the team kwenye ndawo uzoyifaka apha, which means aba bale ndawo abantwana abasoze badevelophe. Siyambulela uMampela nabantwana bakabhuti nosapho lwakhe ngoku sigcinela ubhuti, kuba uba beningakhange nibe supportive kubhuti ezinto ndizibalayo zonke ngezingakhange zibekho. Uthe uze kubhadle apha entloko uphume ekhayeni lakho umzimba wonwabile, kuba xa uphuma kwikhaya apho kungemandanga khona sikubona sowuhleli wedwa uthetha wedwa ngexesha ubufana uba uthetha nathi uyasincedisa ukuba makuthiwe nini. Ibingumkhombo wendlela ubhuti engajiki ndiziwenza mngathi, kodwa ndiza kuqhubela ngelithi kumazizo lamiye lomtatelo oxungulasho olubokoboko ntuli oluniko ogumbi lwamagwala onxiba inoboya nguye lo umzukulwana wenu unyana wenu ubhuti Mncedisi esiza kuni nomzimba omanxeba-nxeba zezasemhlabeni izinto. Mamkeleni nimange abe ngomnye wenu ukuze kuthi uba uyayazi inzingo ayishiya ngemva nimncedise akhulule apho kubopheke khona. WanguThixo noxolo angawusikelela umphefumlo wakhe. Inkosi. Sibulele Dlamini, sibulele Jama, sibulele Fakathi Nginoboya. Sesijonge emnyango, sesijonge amaphethelweni. As I've said earlier before, that the keynote address for today is going to be delivered by the UDM Deputy President, Mr Mncedisi, who is also our Chief Whip in the National Assembly. Uyabona ke ngokuya ndandisafunda Alice xa uzawuthetha kwi-student politics bebethi abanye abantu beminye imibutho kabe kugezela bathi uba ngathula lawo lumisa kwathetha bani. We had those things, and if failure ekhoyo to all political institution nakwezinye institution kukungaqiniseki nge-institutional memory. We are very honored, siyazidla, about having Mr Kwangwa amongst us. Chawe, I know Ndoba, you have left Parliament
ngosuku nangeveke enzima apho uSABC axoxa ngogxotha kwabasebenzi. Those that had followed the news, they would have seen the debates ebeninazo. I think it was on Monday. So we don't take it light that we have to leave the National Assembly and come here. And knowing your ambassador role as a member of parliament in ngaphandle Africa, we appreciate your presence, and we are very proud to have you amongst us, which is very great. Utata ebebathanda kakhulu abantu abatsha. Yabona xa uyemthatha ikhona nye igarage kuthiwa kusequnu Sasol garage. He will say all the taxis should stop there and wait for me. He will make sure that everybody, uyabona abantu xa beye meetingini abanye baba nemali abanye baba namayo, but utata will make sure that wonke umuntu there is a ration for everybody. Kukuweke uba uzibonela uba I've got means, but he will make sure that you are at the same level. Ebebathanda abantu abatsha. Ndizama ukubona ukuthi how important it is to have Mr Kwangwa amongst us here today to give this keynote address, because utata was very youthful, was very joyful and deep in spiritual. Sekela Mongameli, mandi ucele uphakame. Andizukukhonyela. I know these are your people. This is your constituents. Thank you. Thank you very much, Program Director. Kaniqale nithi noyika ntoni na? Ngwasadubulisa pam. Andiniva makabani. Ngamagwala uyingwesatubulisa achuka mnandi achunda ncam achuka mnandi ndoyingwesatubulisa anizuyiyeka le ngoma ningekayiculi uyingwesatubulisa achuka mnandi achuka mnandi Amandla! Amandla! Viva UDM, viva! Viva UDM, viva! Mamelanga makabanas ngoma yedini kwi UDM ubutho vutela ulapha. Kukho la ngomithi amandla ngawakho nobungcwalisa bobakho. Hayibethi vakale mhlekazi. Usekhona lapha? Amandla kawakho nobungcwalisa sicela amandla kawakho Thank you very much. Our Program Director, the Provincial Secretary of the Eastern Cape for the United Democratic Movement, the Filtane family, Makala. Mama, this hurts like hell. Standing here for me in particular is extremely difficult because of the strength of the relationship I had with Dadu Filtane.
So as we say to you, we are expressing our deepest condolences. Silahlekelwe, kubuhlungu. Simile here because as leaders we have to be strong. Kuba si understand that the responsibility we carry in ensuring that we pick up the spear and continue the work that Mr. Filtane started. Usapho lwakwa Filtane Macala, Kozizi, Nobel, sithi dudwini akuhlanga lungehlanga. Lalani ngenxeba. To the national leaders of the UDM NEC members who are following this gathering on the virtual platform, I greet you all. The provincial and regional leaders of the United Democratic Movement and members of the UDM who are here today. Siyanibulisa sithi molweni. The leaders of political parties who are here. I want to greet the Deputy Speaker of the Provincial Legislature, Comrade Koboshiane, in absentia, kunye no Comrade Umvenya, we ATM, also in absentia because they had to leave. They had a sitting at 2 o'clock. Comrade Pambo Siyabulela from the Economic Freedom Fighters, Gokuthi nikwazi uzosikhunga apha today. Yes, we disagree at times, but we are allies. We work very well together, both in Parliament and elsewhere where we cooperate as political parties. Nazo zonke mandizibulise nezinye members of the Provincial Legislature, the councillors, osomashishini bebethethe apha, Reverend Finga obesiqhubela le nkqubo. Ladies and gentlemen, good afternoon. I want to take this opportunity. It's a great privilege and an honor for me to be standing here on behalf of the National Executive Committee of the UDM to not only bid farewell to Utata Filtane, but to also extend our heartfelt and deepest condolences to the family and close friends of Utata Filtane. Not even in my wildest dreams did I think that this year I'd be standing here bidding farewell to Utata Filtane. And I'm going to tell you now, shortly, the reason why I'm saying that. We were without a doubt dealt an extremely hard blow on Sunday morning when we so unexpectedly lost Utata Filtane. For me and for the party, the news was just incomprehensible. I had just spoken to him on Friday as he was about to be admitted in hospital and said to him he best return to us healthy and ready to take the United Democratic Movement forwards, as the 2021 municipal elections are looming and we have a lot of work to do. Little did I know that was the last time I would speak to him, because on Sunday morning he was ripped away from us for good. The disbelief was tangible, and this just after the UDM buried our Nelson Mandela Bay chairperson, Councillor Mongameli Bobani, who also sadly succumbed to that death recently due to complications brought on by COVID-19. But as we started to digest the shock, we also did what was right, and this is to remember the man who was Mncedisi Lutando Wellington Filtane, the amazing man he was and the role he played in our lives. His is a life we must celebrate and honor. He was a husband, a brother, a sibling, if you like, a father, and a grandfather, and he will sorely be missed by his family. To you, I want to recite the words of American writer Washington Irving, who once wrote and said, "There is sacredness in tears. They are not a mark of weakness, but of power. They speak more eloquently than 10,000 tongues. They are the messengers of overwhelming grief, of deep contrition, and of unspeakable love." I like this quote for two reasons. It is a powerful message that tells us that our tears have meaning. They are messengers of overwhelming grief, of deep contrition, of our unspeakable love
for Utatu Filtane. Reason 2, I think he would have enjoyed the poetry of the words recited in his memory. One of Tata Filtane's great attributes was his love for words and speech. The use of words formed an integral part of who he was. How he would rope you in to make you understand his point of view. He could turn a phrase with passion and conviction. Like UDM President Bantu Olomisa said recently, Utatu Filtane had the gift of the gap. He had a way of interjecting in parliament that sometimes had even the most stoic people roaring with laughter. You'll forgive me for recalling the story, but it illustrates the fondness for the quick quip he had. President Ramaphosa had in 27 somewhat, he was a deputy president then, somewhat awkwardly shown in parliament the new Max condoms that made noise, no noise. Mr. Filtane rose on a point of order, and when the speaker acknowledged him, he said, Utatu Filtane bin Maz, he had a unique accent. He would like point of order, chair. Yeah? And then he was like, who cares to listen to noise at that time? That was him. But on the same token, when his subject was of a serious matter, Utatu Filtane would show you in a matter of seconds his intellectual capabilities. Mama, I want to put down the formal address so I can talk about the Tata Filtane I knew. The Tata Filtane I will forever miss. When I received the news that he was no more, it was via, the party had been trying to get hold of me for a while. And because I slept late, my cell phone was off. So when I saw the news, I read the text in disbelief because I had just spoken to Mama a day earlier, trying to find out how Tata was. And she said to me that Saturday morning, no, he had asked for tablets. For his tablets, I think newspapers wanted to catch up. Because Mr. Filtane and myself, we spoke, if we didn't speak every day, we spoke every second day. Throughout his time when he was sick, saying he was not okay with the coronavirus, we called each other on a regular basis. Incidentally, and ironically, on Thursday last week, we found each other talking about the late Deputy President of the UDM, Ntate Ntopi Lekhanyago. Because I was saying to him in that telephonic conversation, I don't like what's happening, because it seems like your situation is deteriorating. And the last time a UDM person was admitted in the hospital, he never came back. And it was at that time where he gave me assurances and said, no, it's just the oxygen level that's low, but I'm going to recover. I want to put the speech aside for 1 second before I quote some of the things that Tata Filtane said. And I said, as soon as I heard the news, then I could not help but remember a poem by Dylan Thomas. Many would remember Dylan Thomas, who wrote the poem, Do Not Go Gently Into That Good Night. The first stanza of the poem says, do not go gently into that good night. Old age should bend and rave at close of day. It says, rage and rage against the dying of the light. The Tata Filtane I knew, and I knew, I'm sure, he fought his death with every part of his being, because he knew that he had people that he could come back to this side. But that he is no more was not his choice, it's God's choice. Why am I making this point? Is because the Tata Filtane I worked with in Parliament was a fighter. He spoke truth to power. He will give you an inconvenient truth anytime, as long as what he said to you was guided by his principles and values, because he was a man of integrity. So when Tata Filtane, when I heard the news, I said, I'm sure he did not go gently into that good night. Because the poem really, which was written by Dylan Thomas in 1947, when his father was very sick, he could see his life withering away in front of him day by day. He thought he was going to die immediately. And he was trying to say to his father, at the very least, try to fight so that we can be able to stay with us for an additional day or two. But as it happened, the father did not die in 1947. He died in 1952. And then Dylan Thomas died in 1953, a year later.
But the point I'm making here is that the Tata Filtane I knew, I'm sure, he put on a good fight. Because he knew that he wanted to come back to his wife and his family, to the UDM family and the South African people that he loves so passionately. But that he is not with us today, Mama. I want again to cross-reference and go to a tribute paid by the late Dr. Maya Angelou to the late President Mandela in 2013 when he passed away. Dr. Maya Angelou says, his day is done. Tata's day was done. But she makes a profound statement then, says, no sun cannot live or outlast its sunset. Did not matter how hard he fought, but his day was done, and he could not outlast his sunset. I want to make this point and say, I want to underscore it by saying that Tata Filtane I worked with in various committees in Parliament as his chief whip. Young as I am, I was his leader, but he always respected my authority. Yes, we butted heads several times because he was strong-willed. He could be very opinionated at times. We fought about issues, but we still maintained our mutual respect. And when a ruling had to be made as his boss, he would listen, young as I am. Sometimes he would listen grudgingly and creaking and screaming. Before one of the debates, we had disagreed on a matter of principle about what he needed to include in his debate. So we said, look, we are supporting. He didn't want us to support. We said, but the party supports this view, and it's a party position. It's not about our opinion. So Tata Filtane said, no, and then we started having a long debate about the issue. But guess what? Without us even knowing about it, he included the word grudgingly. He said, we grudgingly support this budget vote, which took all of us by surprise. That is the kind of person that Tata Filtane was. And having worked with him in those committees, even in the ad hoc committee on the amendment of the Constitution, Section 25. And by the way, what happened was that we sat down and caucused on this issue, and when we agreed that obviously the right way to do it is to support the amendment to Section 25 of the Constitution, we had to look around, because you play as a team, you play according to your strengths. We knew that Tata Filtane had the level of radicalism in him, old as he was, that as a young person at times I'm not even able to master, even when I make my best attempt. So we deployed Tata Filtane in that committee because we knew that he was going to serve as the best representative for the UDM. I want to say, as I underscore the point about him having a backbone, that whenever in the period between 2014 and 2019, we looked at leaders as William Butler Yeats in the poem, The Second Coming, would often say that the best lack all conviction while the West are full of passionate intensity. We knew that Tata Filtane did not lack conviction at the time when the West were full of passionate intensity. At the time when there was a hollowing out of state institutions because people were busy trying to appropriate public funds for private use. He took a position. He had a backbone. Like leaders, most leaders of the opposition, I shouldn't assume that everyone in the opposition does the same thing, but like most leaders of the opposition, and in line with the values of the UDM of integrity, he stood firm, defended our democracy. Sometimes it can be a very lonely journey in Parliament because you're outnumbered by the majority MPs who sit around you, even when your view is correct. And when what you're proposing should be commonsensical, true north and true south. But in the majority of instances, even when we should be taking the right turn, we have a tendency of taking the left turn, which can at times be inexplicable. I want to talk about Mr. Filtane. I'm not too sure if many of you are with me when I say we have lost a gentle giant. I have lost a father. Mr. Filtane was very sensitive. One of the things that many people don't know, if I did not return his call, or his calls, he'll probably sulk for a few days. And before he talks to me, he would actually send me a strongly worded WhatsApp message
about why I was not returning phone calls and how I expected to be effective as a leader if I was not improving my communication abilities. And he would go on and on and on. Even recently, we had a disagreement. He was saying, because they had participated in a by-election. And guess what he said? He says to me, I was not even aware I was out of the country in Malawi. So he sends me a WhatsApp message saying, the structures are complaining, you are not here. Why are you not here? And I'm like, but Dad, I was not invited. Because the structure, no, he said, no, those are excuses. I'm not interested in excuses and semantics. Take the initiative, come. I said, but I'm in Malawi. That structure should have been aware. I said, but they didn't invite me. And when we disagreed on this issue, he sulked for a few days, until a couple of days later, he told me how well the by-elections went and gave me feedback about his report. We had that kind of a relationship, a father and son relationship. Dada, there's a speaker before that quoted, for an example, John Donne. I don't want to say, do not go gently into that. Rather, I do not want to say, death be not proud. We said that last week with Boban, and I fear if we say death be not proud again, death might see this as an attack on them and attack us again. We are tired of burying our comrades. We're also tired of burying our people. Something needs to be done about COVID-19 and whatever interventions we need to put in place to ensure that once people are infected, they recover. We can't keep on losing people at the rate at which we are doing. But John Donne, in the poem, No Man is an Island, which we quoted, entire of itself, he says something important, which Tata, you also quoted. He says, each man's death diminishes me, for I'm involved in mankind. But he also continues and says, therefore, send not to find out for whom the bell tolls. It tolls for thee. Send not to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. The reason why when Tata Filtane passed away, rather when the news broke about Tata Filtane's passing, people didn't look around and say, and try to find out for whom the bell tolled. It tolled for them because it speaks to the character of the man. Speaks to the character of the man as he worked with people in the National Assembly and he worked with people in the provincial legislature here in the Western Cape, worked with party structures. No one asked and said, for whom the bell tolled. They said, the bell tolled for me as well. Speaks to the character of the man. As if he knew he was on his way. As if he knew that he was about to leave us. One of the most important things he did with a single purpose was ensuring that we establish an interim structure in the province. There are some people who didn't like what he was doing. But his vision was saying, he kept on saying that we needed a strong and vibrant UDM to contest the 2021 local government elections and beyond. And he knew that we could not do that when there was leadership instability in the province. In fact, I think the structure is 2 weeks old, the interim structure, and it's all because of his hard work and his contribution to the party. He did not mind making unpopular statements or holding positions that were not popular, as long as they were guided by principles and values. I said, I want to talk about Mr. Filtane, the one I knew, and not to stick to any script. I want to make an example and underscore the point about Mr. Filtane being a man of principle. When he contested the first elective Congress of the UDM in 2015, he was still new in the party, relatively new. He stood on a point of principle because on a constitutional matter, he debated this issue up until he had to be ruled out of order. Even after he was ruled out of order, we were still not satisfied and not happy. He would take me outside to say, let's debate this point, to try and persuade me to see the light from his point of view. That is the kind of person and the kind of leader that we have lost. And I say to the UDM structures, as I prepare to sit down,
You know, there's something important which was said at some point by former President Kgalema Motlanthe on the passing of former President Nelson Mandela in 2013. He said something important. He said the litmus test, however, is whether the inheritors of Nelson Mandela's dream, as to his vision, adherents of his philosophy, will be able to ensure that the dream for which he lived comes to pass in the fullness of time. What am I saying? We're not talking about Nelson Mandela here. We're talking about Dada Filtane. And it's a call to us, the leadership of the UDM. It's a call to those whose lives were touched by Dada Filtane to say we must do something to ensure that the dreams for which he lived come to pass in the fullness of time. Let it put it more clearly, that we must pick up the spear. Pick up the spear in order to continue to fight the fight for a better life for all South Africans. The fight for social justice. The programs that inspire us to be where we are today. To make a dent or to make a contribution that's going to affect meaningfully the material conditions of ordinary South Africans. To empower our people so that we can be servant leaders and not leaders who are in office because they want the perks, the benefits and the perks and the fancy titles. And that is not the UDM I joined and the UDM that Filtane joined. But one thing I can assure you, he was a proud man. I remember trying to get him to account about why he did not attend for a meeting. He said, well, Kwangwa, I went to my ML, I started, and I had to take it the Volvo, and so on. So he would talk about the things he had achieved, not in a sense where he was bragging, but to also try and challenge abantu abatsha to say, kufuneka niphuphe, and say, xa uphupha, anything is possible. Ungayachieve. Tina mama, we will continue to cherish every moment, every opportunity. Why? Because we have a responsibility in the party to build more Filtanes. Many do not know that after we were in parliament and we saw his strengths, giving him exposure was a deliberate decision. It did not happen by accident, because we had to place value in the qualities that you had and appreciate them. It was a deliberate decision to say, when we looked at the program and would look at whatever was going to be scheduled in Parliament for discussions and would say, this debate is important, it would actually give him the necessary exposure that he needs as a leader. Because you know what we did as a party, especially the caucus, is that General and myself were worried a great deal about the fact that there were only a few recognizable public figures in the UDM. And those public figures were preeminently represented by Ngabom Zikwankwa and General Bandu Lumisa. So we're happy when we saw Bobani was able to make an impact at the Nelson Mandela Bay Metro. And when an opportunity presented itself for us to create a platform for Dada Filtane to flourish, siyenze londo sivuye. Ndifuna ukuthi kwakhona sapola kwa Filtane, ocha Xebe noto Chawe, oDlamini, oZizi, oXuza, oNgcibinoboya, oLamyeni, oFakade, akuhlanga lungehlanga. Thuthuzelekani. Elinxeba ayililo lenu kuphela. Sizawuqhubeka thina sisebenzisana nani nosapho. Sizawuqhubeka mama ngakumbi ulilungu nenkokheli yombutho. Uyawuthi usakuthatha ithuba uphumule ngokwaneleyo uphinde uphathise. Kuba lo mthwalo siwushiyelwe ngutata uFiltane awungekho silingane sodwa. Siyanithanda, angeke siyeke unithanda. Ngela xesha ndanisakhonza kwakudla ngokuthi benze Thixo aphumule ngonaphakade.
umkhanyisele ngokhanyiso olungacimiyo. I thank you very much. Thanks, Deputy President. Sesi jonge emaphethelweni. I've got 2 items that are left now. They are family items. Enye izinto ebendiye ndayibalula kakhulu kukuthi senze amazombulelo kule family yakwa Filtane ngoba isibole kutata. He had since joined the UDM in I think in early 2014, but he was so prominent, as you could see, that Simfagile National Assembly voted him in as a deputy chairperson. We took him back again to Ebisho. Ngenxeni yamandla wakhe zonke izithethi zithethile bonke abantu bathethile abantwana bakhe inside iUDM bathethile. Now, having said that, ndingatyanga maxesha ukhona umfana, I just forget eligama bendinikwa. Kunendawo apha kwi-program where we talked about the devotions and the candlelight. Asizuba nayo candlelight, but sizawuyenza in another fashion. We'll reserve it for a memorial service before funeral. In this fashion, sizakudlala some of the video clips zikatata. I'll call in unyana wakhe azichaze, and then is the one who is going to introduce us kwezi video sessions. Is one item ebesicinge fan ba sizayidibanisa plus ne tribute to the family. I mean tribute by the family. Mkhulu Dlamini, mandikubize. Utata had some clips that were very popular. Abantu abamamela mhlobo wenene at 1 o'clock, une question where he's debating with the president, here he will say, who cares about the noise at that time? So he had some lovely clips to share. Dlamini mandikucele akululanga ndiyazi, but bendinicelile that masimbulele uThixo about eli xesha utata sinike yona. Let's celebrate his life. Ungapaniki Dlamini. Utata was very joyous. He was a beacon of hope. Masifumene ukukhula. Thank you. Mphathi Nkqubo siyabulela, sibulise kuwe, sibulise kwi leadership ye UDM, ladies and gentlemen. Mna ndingumphathisi Filtane. Andiyazi bana ndizawuthini ngoku xa ndizibiza, because ngeli xesha utata besekho engu-Honorable Filtane, mna bendingu-Honorable son. Nindishiya ke ngoku ndinengxaki bana ndizawuzifitisha in kanjani. But
having said that, I have lost my best friend. One of our favorite pastimes, Notata, was Klan City. I lost my best friend. I am neither excluding mine or his wife, my mother, from the equation. What I am saying is that besinamaxesha ethu amaninzi. Apho besiba excluder ade athi owam unkosikazi, oh naku K wam xa kufowuna utata. It's the only time I don't take her calls xa ndikwenye icall sube ndithetha notata. Kuba nasikule i-platform ndirhalela uphakamisa nje something that I was privy to, and that is where the journey yobana utata Filtane ajoine i-UDM began. I happen to know uButbantu Olomisa, and I can't remember how I scored these tickets, but he offered me tickets to go and watch a game that was quite unique, R.I.P, a game, soccer that happened to be a FNB in 2013. And I decided to invite my best friend to that particular occasion. He flew in from Eastern Cape, sahamba soyibukela lo game leyo. On the way, utata, I need to point out, utata was always thinking of the next phase of his life. He was just at the point where he just retired from an active career. And a city, but I am still young, ndise fresh, what is the next phase? On the way to a stadium, Ati, do you think I could contribute positively if I were to be in politics? Na politics ebesdini. Ungena bona kwi politics ngoku. But no, I am just thinking. There's actually a lot of good work that umuntu can do. Bane platform yokusebenza abantu apha. Xa andiqinisekanga bana bayisebenzisa kahle. Ndingayiqondi biyaphi lento. Athi ayinza ndithethe no general. Okay. Sihambe siye stadium. We make merry, sibukele inantsika i-games. Ndibabone bethe, oh ndithi ku-general ndithi, hey, itime ekhona le nto olufuna uyithetha nawe. Intona andiqinisekanga biyaphi, uzungandifaki kodwa ke thetha naye. Bathethe ke bobabini. He was so excited to general into bana he could actually use in the party his services okanye his skills ezifana nezikatata. So ndava ndabo abasaphuma apho bona sebezi best friends sendimele bucala mna ngoku ayikuthi namba sizayothetha thina ngokwinto zethu. So long story short, in a few months later, Montata say join the party, etc., etc. And so clearly, there was a meeting of the minds. Dabona ke reception apa ku UTM banachin. I think it was the same for everybody who got to meet him. The ngandingathi kuni ma UTM, from that day on, utata never worked a day in his life. Ndifuna icacisa bithetho thini lonto. Every day, utata had the opportunity to serve abantu base South Africa was a joy to him. Njema thina siphakama sithi siyemsebenzini, yena, he is going to have the time of his life. And I keep saying to my siblings here and others, as I reflect on the last few days since his passing, I am at peace because I know that the last 7 years were pure joy for him. He felt so blessed that he had the platform to give back to South Africa, a society that had given him so much. And he felt so profoundly grateful to the UDM for giving him that opportunity. Ndiyayivala jongi NC apa isithi ukhona lo mfana. Today is my birthday. I turn 50. And I had an opportunity because this happened ngel xesha
ndireflecte into yobana xa utata ezohamba ngeli xesha, I'm getting a lot of messages, Twitter, on Facebook and so on, and on my private Atlantic phone, about how Dlamini, this must be a bittersweet day. Not at all. It's poetic. It's poetic. I've spent 49 birthdays, not that. Makaibukele epa uDlamini. And that, on this significant week, in fact, one of the considerations was that besizomngcwaba namhlanje zala siblings zam zathi not nge-birthday yomntakwethu iyawumhonda loo nto yanqonda. Actually, it's just poetic for me. It is okay. So, for my sisters apha, bakhona nabanye abangekhoyo with us right now. Andizubulela because khona utata ozokwenza londo, but just from our point of view, it was a joy and a pleasure that UDM, that we shared utata with you guys as UDM and become a part of the family. And you have taught us today, ngezi beaches zenu, Nqabayoms, and everybody who spoke today in Dobana, Kini, we really did have a gem. We have a special fellow in the father that we had. It is indeed endorsed low opinion today. Thank you very much. Is for many clips. I'm going to ask my sisters here to take us through the clips. That's better. If quotes has got that. Okay. Zip. Good morning to you again, Lester. It's over to you with your interview. Thank you very much. 400 of the National Assembly's MPs have been called back to Cape Town today for a special sitting of the National Assembly for that adoption and the tabling of their Powers and Privileges Committee report, as well as wrapping up Parliament's business for the year. And one of those MPs who've come back is Mncedisi Filtane, who was on that Powers and Privileges Committee report. Mr. Filtane, thank you very much for joining me. Last week, opposition parties held a press conference, a joint press conference, tabling your concerns exactly with this process of the allegations against the EFF MPs and the Powers and Privileges Committee report. Briefly, what was the concerns with this committee's report? Thank you very much for the opportunity. We had a number of concerns, but I'll just highlight a few. For starters, the role that the Speaker played in the whole fiasco, the inappropriate use of her discretionary powers when the EFF were yearning for an opportunity to present follow-up questions. That is highly questionable as to how she decided that she should rather give the opportunity to other people, including an ANC person who kept on raising points of order. Secondly, and perhaps more importantly than anything else, the very composition of this committee was very, very problematic. For its special purpose, which is judicial in nature, it should never have been majoritarian, for starters, because it's a given fact that if anybody outside of the ANC is charged by the committee and the committee has got to pass judgment, it is sure to go the ANC's way. It should be balanced. Numbers should be balanced. So that was very, very critical to us, and going forward, that needs to be attended to. And lastly, the Malema presentation, which had something like 78 critical points, was objected to in the sense that the legal advice that we got from the parliamentary legal team or legal advisors was to the effect that that evidence couldn't be handled simply because nobody swore to it, and that is incorrect, because the rules, Rule 138B, does not put that as a requirement at all. The only people who have got to swear are witnesses who present themselves in front of the committee to lead evidence. Those were the three main things. There are others, but those were the three. Last one that I can give is the fact that the speaking equipment
was not functioning properly. The Mngango incident, is well documented in the Hansard. It's clear that the speaking equipment did, render us in the situation in which we found ourselves in today. Now, this report is expected to be tabled today. It's the second order of business in Parliament today. Has the opposition... That's Udata on the land issue. Can you give us the I second find it part? rather interesting. UDM? I find it rather interesting that when we're dealing with such an important matter in our lives, in the history of South Africa, so many members of the ruling party have decided to leave the room. And yet education is collapsing in this country. In particular, both ministers settled with the responsibility of making sure that our children get education, proper education, and not with us. They have decided to leave. Who can still take the ANC government seriously? We in the opposition benches had better get ready to make sure that come 2019, we rule this country. They have abandoned their responsibility. They're gone. All of them. It's all empty. Gone. Once the deputy president was out, they're gone. So many ministers, education in particular, they are not interested to know what is happening at education because they know they are symbols of failure. There's no point in me sticking to this script because the party that is supposed to do something about this report has decided to abandon the nation. They've abandoned the nation. So what is the point of going into the technicalities of what was seen, what is supposed to be? We had better shape up because they've shipped out already. They are out, physically out, not interested in the education. We will rule as the opposition parties come 2019, I promise you, because the ANC has given up. So busy with their factional battles, they are now a bunch of fractions. That's why one fraction is gone and another fraction is gone and a smaller fraction is still in the room. That's your ANC. We had better shape up and get ready to rule this country. They've abandoned the nation. Honorable Deputy Speaker. Simple as all that. Honorable Filtane, please take your seat. Yes, Honorable Member, what are you rising on? Is the Honourable Member prepared to take a question? Honorable Filtane, are you prepared to take a question? Not from the ANC, who's crumbling. Filtane knows they can't even rule Nelson Mandela Bay Member, without a please fight. take your seat. Go ahead, Honorable Filtane. Just to give you a symbol of what is happening, no appropriate teachers are in schools. Insufficient and inappropriate teachers continue to look, to pose in front of students. Inappropriate school buildings are the order of the day, countrywide. There's no point of even referring to KZN or any particular one. That's why the minister has run away. She can't face the reality. There is just nothing. All that needs to be done is to look at some 6 points which will improve the education. This side will be interested. This one has given up. Professionalization of the teaching service, courageous and effective leadership, which will come from this side, improving government capacity to deliver. This side has failed. Improving resources to create conducive and safe learning environment, not money going to the Guptas, community and parent involvement, learner support and well-being. That's what will change this country. These have failed. They have run away now. ANC. ANC. Tenzelunge unetongo kudlala kositenzelente tenzelunge unetongo kudlala
Hallelujah. Can you all say amen? Can I hear everybody say amen? Amen. Thank you. Thank you. Lengoma ibingoma yokuphakamisa isithethe sekhaya utata umcebisi wakwa Filtane Dlamini inxeba esilifumene ubunzulu balo abungakanani xa luthelekiswane lakho ibikuphakamisa uba uDlamini just to give a vote of thanks. Before ndimnike utata uDlamini sizawucela i-family members and nendwendwe ikhona into elungisiweyo ngapha kuba siyaboma ngosekudlule nalo lunch yabona ke ubuzithembise ngo-KFC eGcuwa uzaba ne-problem because of i-traffic. So siyacela ke abotata ne-family members wabe gqibile utata we gonna get some goodbye songs, but in that process ngizanicela into ukuthi ningene phaa kwela cala nilungiselelwe khona kuba sesengemaxesha. Dlamini, over to you. Mandibulele umphathi nkqubo. Akusafuneki ndijonge nasephepheni kuba ingathi selisiya kunina. Noko sakwazi ukwenza ezinye indlela siyazikhomitha siyifamily. Noba sibakhavalisha bonke kodwa zaba documented i-expression yethu ye-gratitude kokuba niyezazi usitha umhlana ngosuku olunje ubenzima kwifamily yethu. Ukuba ke abantu abaclose kwifamily bangakwazi ukunibonisa contextual uba ithetha ukuthini uba ibi-head yefamily le na uqonda ubunzulu bombulelo esinawo. Ayisiyo question yendlu yakuthi, i-question ye-clan, intloko ilele yayo singakayiboni kuba iyawusurvive njani ibhodi xa intloko ilele. Mandithi kumakwanele ke program director ukuthi kumfundisi owangamele le nkonzo izole kangaka ibhelela kwampahleni uDeputy President we-UDM uKhwangu
usaphumile uba unogoduka ndiyathemba ukhona uyawuthunyelelwa kuba usapho lukwilali yakhe nguye oyawumela wonke umuntu wasegcuwa singani hlola ngani aziba xa sithethe ngaye noko i-ex-mayor yalapha le umele ne-current leadership yakwamasipala engunto zonke ukugqibela ndiye kwinkosikazi yomkhulu ayikwazi ukukuyeka ngokwesiko lakwantu nokuba ngaba ngokwasentshona kuthiwa ukufa kuyabahlula kwela khaya lethu kwakunye nakwantu uyawuba yiyo kokoko mawube kwanele ngokuthi ke protocol observed ulapho nawe mntakavuthe akukho mntu ke ungabuliswanga okokuqala ndicela ba uDeputy President usidlulisele kuGeneral seniyazi ba nonke uzile kuni umbulelo ovela kwikhaya lakuthi not more office services kodwa ukuba niphakamisa isandla sinibone bodily ningena kwikhaya lethu niphinda in numbers nge-levels eziphezulu ze-seniority up to including yena afika ahlala nabo baye balandela nabo bawumahlathi bavela pha the list is endless nilandela omnye emveni kude kweza ne-officials ze-UDF ukuthi umbulelo wethu ungaphaya kokuqala sinento especial ke ebendiye ndayithetha naye xa ebepha ekhaya endithe ikhona into yabo special about him not that abanye it's of lesser cognizance into endisenzeleyo to show up xa ubhuti eyewalala kakhe ubusidlulisela ke lowo kwicala lenkosikazi kabhuti ekufuneka siyenze publicly izawucaca kuphase 1 walento ndizawuyithetha esisithethe sakwantu kumsebenzi ololuhlobo nina nizixhamlileyo uba nizofika apho nabo basimameleyo kwindawo abakuzo ngetechnology ekhoyo kunyanzelekile ndifumane i-first hand information yemizuzu yokugqibela le indenza ndiyibulele laa nkosikazi yomkhulu nabanye abancedileyo but special thank you kusisi MPL. Unikiwe uphi sondela lapha mzukulu sondela lapha mzukulu sifumana i-vindication president kwinto oyithethayo ndifune ke ngokuze aligna nendlela obone ngayo into yoba he must have put up a fight bendingenayo loo nto before ube uthethile thathe ngoba khanga resist umntana omncinci wentombi kabhuti le ibime apha nansiya phakama uphinde uhlale phantsi nosi hlala ngentombi yakhe le 2 months ago amazizi noyeva babonise lo mntana ubhuti is on his way kunxitywe ngabantu benkonzo obhele impahla ezimhlophe efletini ngemva kwindlu enkulu yapha ekhaya she saw everything befowunela bhuti unefowuni number yakhe nabazukulwana bathanda kakhulu nabantwana babo but this one sherishe naye bebefowunele wamquestion esenza goodbye kuye andizungena kwidetail ixesha lisibethi hlala phansi niki emveni kokufumana kwam imessage evela kumkhuluwakazi 12 minutes past 1 a.m. on the 22nd which was a Sunday usisi omnyamekele kakhulu ubhuti undithumelela imessage into yoba ubhuti uku-95
kwinto ebibanga bangene isibhedlele kwagqirha i-level ye-oxygen close to 100 abe right. Iphinde idetail yesibini evela kusisi ithi ungu-5.9 kwiswekile bifluctuate ngolona hlobo. The same message ithi ipressure ngu-160 12 minutes past 1 a.m. isithi iprecedwa imessage kasisi. She cared for ubhuti, not for me and one. She cared for the Filtane family. Ntombi asemabheleni ithi ubhuti ususiwe kwi-oxygen ichangiwe ebesuspendwa ngayo unikwe enye to keep him alive. Ezantsi koko ibe isithi hayi ithemba likhulu kakhulu. When I was with her usisi on Friday ukusondela kwakhe kuloo gqirha esibhedlele eSt Dominic's 8 o'clock sixelelwe nosisi uphu onele phakama nje mntana mphinde uhlale phansi ilast born kasisi le sisobathathu sixelelwe uba ubhuti out of danger engena nje. Those are the last moments zikabhuti. Kwathiwa myekeni akazuya nasewodini naphi na because it's a matter of 3 hours abe right. Ubumele laa nto ubuyithetha ubungamlindeli nawe uba kuthethwa ngolu hlobo ngayo ntaka kwakho. Ndathi ibhuti hamba nomntana aphindelana endlini andisazuhamba ndizawuhlala apha emotweni mna ndilinde u-11 uyawubetha ubhuti uphinde uzomthatha. She never used or summoned i-ambulance ebemthatha ngokwakhe. Akamwanyanyanga umyeni wakhe kuba kusithiwa unokufa okwesulelayo. She would rather die with him. Laa nto ndithi mandimbulele esidlangalaleni ngokuthunywa nokucelwa namazisa and out of my own initiative. She has been exemplary. Uthi udadewethu the only sister ayisinayo kwimithandazo ebingena apha ekhaya ufunde into yoba suhambe uappreciate indlela amngcwabe ngayo umntu kwi-bereavement mntaka Mpahleni. I-critical moments zobonakalisa uthando nekhepho samputhi kuxa engaphilanga. That is what she observed. Akayitheorize. Ithe engekabethi ku-10 just after 9 wabe usise ndixelela uba isibhedlele sithi hayi uthi sangathi ziyarhoxiswa izinto efika ku-100 phinde abuyele umva so akazukhululwa ngo-11 uzawuadmithwa. Cutting a long one short, saba simnika izinto zakhe amele ulala nazo, sithathe ifowuni and get a tablet. Into testimony kwinto endithi ubhuti akaxelelwanga only 2 months by whomsoever ucommunicate loo nto for thina yabe ingacacanga. Yinto yoba kwelo themba besinalo kwaxaba makangene si-convinced and nibaxelela abantu ababuzayo uba khange agule qha he was just COVID-19 positive sivene sifile. Sonqena into ke ba ukhwangu eyoba kuthiwe abantu abangomama ababakhathalela abayeni. She doesn't belong to that league and reference here. Kuba ebenqanda loo nto exactly. Sevathi uba masithathe loo position xa besidiscussa le item. Sinalo big thank you uya kuye. Ngokwale risk aye wayithatha. Emveni kokuba kwenzeke loo nto esazi uba kazukuthini na ngaye, inkosikazi yakuthi nansiya inxibe ibhatyi ijasi ebomvu phakama ngankomo phinde uhlala. Iyandivusa emveni kwale message mna ndingekayiread ye-12 minutes past 12 minutes past 1 ndisephupheni. Ndithi ke uthe usawuthetha ngolu hlobo
deputy president ndaqonda uba ndi-vindicated. Uthi kutheni ingathi uyacula nje. Ndenze into endidla ngomnqanda kuyo xa enephupha ndithi alilawulwa ebusuku iphupha. Wait until morning. Ndifuna umxelela uba ndikwenzeke into ethile for nini indlebe zenu zonke. Ndisekhaya enkundleni kabhuti 2 a.m. nanku umkhulu wam eme on my left hand side wonwabile. On my right hand side utata wethu owasweleka kudala uncokola nobhuti across my face. Ubhuti ukorekisha umuntu ohlabele iculo elingunumber 41 kumaculo aseKwisile sele kwivesi yesibini phela. Utata ubambe ngolhlobo bajongene enkundleni kabhuti aphetha uba hayi malingahlatyelwa ngolhlobo kangangoba uthe sawufika ugeneral phaa kwasisi ndathi xa sawuvula umthandazo ngokwamkela umphangama kuculelo culo babe bonwabe kakhulu bobabili. The last one ebangela uba ndithi agree nawe bawukhwankwa into yoba ndimxelele usisi uba ndithe ndisaba naloo nto ndathi cut yonke i-communication phakathi kwakhe nesibhedlele. That isibhedlele sawuthetha nefamily through mna nawe sisi ungakhulinga uphinde uphendule mntu nowefamily ofuna i-update ngobhuti. Ndabe ndiqonda uba something terrible is going to happen against ezi stats ezinikwayo. Wazile into yoba ubhuti uzawuhamba and wavuma. Rakholelwa into yoba ufuniwe ngamaxhego akuthi uyehova bengikhangale uhambe indlela enhle. Culmination ndizodlula kule item. I-message le ndithetha ngayo isekhona apha xa ixesha belivuma ndingaread umuntu efuna uyibona. Ithi ekugqibeleni kwinkosikazi yakhe undincede udlulise i-regards zam apha efamily. Message ka-12 minutes past 1 ilapha is on record andiyazi naze ndiyicime nini uba naze ndiyicime. Evumile ngamanye amazwi kandiyitolika phela uba uyahamba. Indawo yoba ngoba ndivane noba ukhwankwa kuyo yinto yoba laa nto ayithethayo ngaye iyaziwa ngabantu abaninzi bedla ngosherisha incoko nayo ubhuti. Bebezathi Mncedisi xa ngabe uyaqonda uba kufika umzuzu wokugqibela uye kufeni resist death as you were saying. Put up a fight uba uyehova uyakwazi ukukumamela. Bendikholela into yoba kunoba khangaresiste uvele wavuma uba makahamba. So nqana kukuxekwa kuthiwe laa nkosikazi iyawuthini ukufihla umyeni ade kungabikho mntu ubikayo. Ebese-educata kubhuti uba kukho ixesha apho umntu athi sawugula kwefemeli okanye umntu oyi-relative funeka abantu bakhe baxelelwe ubani ngumbi kakhulu. But uyavoidile uba yenziwe loo nto this time. Hence sithi akagulanga qha ube positive wahamba. Timeline sixelela loo nto ingengomntu yangosi from 8 o'clock we-evening. Ngenxa yokukhathala kwalaa nkosikazi bebengenayo into yokutesta imeko ye-oxygen kuyo kodwa usisi wahamba uthenga yona. Uthi ke xa encokola nami endixelela uba ngondi esibhedlele uthi usisi uba ngaba beningakhange bene-presence of mind uba sithenge eyethu into yokutesta i-oxygen levels ngendiye ndalala nomyeni wam ngehambe apha endlini kodwa ndimseka uba ngoku ndikwazi ukurida into yoba ithi. Into yokuba kuthi xa simthathele ifowuni nosisi uba ndithe ndisamfowunela ndisaligcinile loo rekhodi yekholi yam nobhuti ndithetha naye sikwi-reception esendominics uba nceda ifowuni ibhuti mayibuye ngoku kuba noko awuyala bendithethe nawo phezu ntsukwini usala uthi Mcebisi andikwazi ukwahlukana nale fowuni ndikwii-processes zeproperty ndikwii-processes zombutho we-UDM ndinezinto ezawuba rongo uba ngaba zenzeka ndikwazi I cannot part with this kodwa ndathi yabona ngoku xa unesibhedlele bhuti ndiyacela uthi usisa umva wala nakum but wakwazi busisi arrange uba makubekho itablet ithi ke amazizi namabhele ngesiyifumene njani le message yokuba kukhulula intombi esemabheleni kuyo yonke isuspicion
ibenoba khona uba la tablet bengamnikanga ngoba ifoni ibingakuye manditsibe ke ngelithi i-last moment endiye ndayifumana esibhedlele kwi-communication ibiseyiranwa ndim nesibhedlele ndimbekele ecaleni ndifowunelwe ke at 4:45 ekuseni on Sunday kumntu ebengene ngo-8 ngolwesihlanu into yoba hayi umkhuluwa wakho uhambile ndiye kwi-second last one uba ziyi-3 nje qha ezi zinto endawuthetha ngazo umhla sivene ngawo sisebenzisana ngawo kakhulu nombutho we-UDM and ndiyafuna ke kuloo ndawo ndiyimensine enye entity ethi Legislature phezu kwezinto ngento sibalwa ngugeneral sesiye emotweni ephuma apha ekhaya uba kwakwenzekale nale and sizibonile senzeka bendithe ndibulela le ingekho material so besesithetha ngento ezimaterial i-extension ye-UDM ukuba sekuqiniseka ukuba umsebenzi kabhuti uyi-success i-legislature ithumela abantu bade babathathu kodwa besiza ngee-periods eziyi-4 omnye wabo ke umande bekhona apha umntungwa uwobongwana akezanga namhlanje bebefikile bobabini benza njenge-UDM material and otherwise sicela kwayena u-UDM uba ukhwa kuba unalo ijoneli lapha ukhona uchairman we-UDM ukhona uba uMahlathi nisiyele kurhulumente siyazidela ukuba xa selemkile ngoku umntungwa uba uqhoboshane niyodlulisa lo mbulelo phaya kurhulumente ngento ibikade ingekho e-Eastern Cape ingekho eSouth Africa kanti babe ne-presence of mind since 94 babe ne-policy and an insurance kwenzela uba abantu abanjengosisi nabanye abantu bakwazi uba xa kuhamba abantu be-services wemakuthiweni nangapha. I'm not going to dwell on that but sibulele ukunyathela besihlala naye ke noba uMahlathi kakhulu no-chairman we-UDM ndiye kweyokugqibela njengoba sabe sisebenza Saturday ekhaya siyacela kuncediswe nguye umuntu apho noncokolayo nothini na in the name yomkhuluwa inhloko yefamily yakuthi ubhuti Mncedisi sithe sesiwenzile umngcwabo uconventional preparation be fully fledged kwafika i-presence of mind phaa kulaa ntombi kasemabheleni ithi laba yintoni emazisi namabhele igama loyihlo nomyeni wam xa kunokuthi nge-incidence yokuba kuqhutywa umngcwabo wakhe kubekho abantu aba-infectekayo ndiyanicela siye samthobela masilibale ngomngcwabo okwakaloku imessage esicela kuba sincediswe ngabantu bonke abalapha ukuyispreda masilibale ngomngcwabo wesiqhelo ze kungabikho ihistory yawuthi ngexesha lohamba kwasibanibani that is my elder brother abantu babuya besithi abantu babuye bechaphazelekile ngulo bhubhane kuba ebeyimele into yoba mabakhuseleke abantu sivene ke into yokuba asizukuba nawo up to and including into ezicultural zokukhatshwa komuntu ongutata be sikwazi umngcwabo kabhuti basixhele sityisa abantu inyama singazi babe benjani abayiphethe thokafuthi asifuni nokutya okuphekwayo asinokunezi bantu sibasole all together abantu siyabaza abayeni into yakutya pha asikwazi into basijonge kuphela i-restrictions zikarhulumente emaxesheni nasekuhlaleni laa nto ithi ke ngoku-warm bodies masi-eliminate nazo ube purely a private family funeral on Saturday sidicayidile uba kwizindlu zonke ezinxulumene nekhaya lakwaFiltane sizawucela umntu abe mnyazo imela omnye nomnye umntu nowokuhlala abantu belala ba-invayithwa xa uthe umphanga ngola abantu bayazizela bayayazi sesithethile nabo sithumele enkosini nezibonda asibagxothi kodwa asinawukwazi ngenxa yegama likabhuti masibe sisiFiltane and those relatives uba ngaba ziyesulela nazodwa
sekungaze kuvele kuthiwa umuntu ebeye kwisifihlo sakwaFiltane on a Saturday uthi ndidibene khona nokukufa i-appeal nokuzithoba nokunxenxeza at an appropriate time improving imeko hopefully the levels the infections maybe sometime next year then sawuphinda size kwakuni through i-UDM and directly sisithi atye ngosicima singakwazi ukumnika umngcwabo ofaneleyo sayithi ke cut down kangako iprogram yangomgqibelo nangamaxesha icawe kaba ubhele umntakampahleni bese sihambise into basawuqala ngo9 ne-UDM isazi njalo iyacela into yoba if possible makuqalwe even before 8 ukuba kuqhutywe iservice so that at the most ingedlule hourini for isake yegama likabhuti not even Filtane family icawe ithe sesidlulise loo nto icela uxolo ngayo njenge-disruption babe sesithethe ngo9 once kokweprogram endizayibeka engu-3 phases ostandard agqitywe uphase 1 wokwamkela umzimba ozawube ufika apha ekhaya at 6 a.m. amkelwe kuzawubekwa ubhuti kwindawo yakhe yokuphumla esele iredi sizame if meko ziyasivumela ne-weather sityhililitya lakhe very short service esicinga uba imele uba iphele by 7:30 sigoduke xa sifika ekhaya kungenwe ententeni asizulinda no-8 siqalise that short program ezabe iranwa ke nguyicawe ise xa kugqitywa yona inguphase 3 lo phase 2 simtsibileyo sathi masithathe uphase 1 lokwamkela sitsibe siye kuphase 3 woyamngcwaba sibuye sokwenza uphase 2 wesithethe ezilimited kakhulu so that at the latest ngo-10 sazi uba kusekho umuntu phakathi kwekhaya kugqityiwe andizungena ke kwimerits zezinto eziyawutyiwa kodwa abantu abawumka bengaphethanga nto ukuba how it's not my competence and area uba kukho into endiyishileyo Dlamini kuwe indoda ekhoyo ngoku uyifakele abantu bangemki besemnyameni onke ke lawo ngamazwi okubulela naloo detail yezi reports ziyi-2 enkosi. Thank you, Dlamini. Nibulelwe ke kumzi wasemazizini nasemabheleni. Once kubulelwe abantu in particular by the family. Benike lathi xa besiqala ndingumtshana apha emazizini. I'm taking this opportunity nam ukwenza i-announcement ethi abantu abazindwendwe in the family zilungiselelwa kwela cala kuba sicingela ubude bendlela kumalungu e-UD